日差しが暖かい。あの子がずっとこんな日差しを浴びていられますように。Yo, what's going on, everybody? Xanthos Vice, and we are finally back with some more Honkai Impact 3. Hope you guys had a great start to your day. I want to apologize, first of all, for streaming later than it's supposed to be scheduled. Y'all know I would normally at least try to do it around noon, but I'll be honest, I kind of overslept. I wasn't at like a bit of energy, so first headed out to the mall real quick, needed to get some stuff. Then went to have lunch. Finally got back. And yeah, and also let me apologize for those of you who were there to check out the other night stream. I have no idea what the heck happened with my computer. I mean, so far it's been functioning normally recently, but I have no idea why the fuck it glitched out. So let me apologize for that in advance. Anyway, where we last left off on Honkai, we had finally escaped from the other bubbly universe, had to say goodbye to Dr. May. It's starting to get a bigger picture as to what Project Ember and Sigma were going towards, you know? And even though number 17 was also supposed to disappear along with May, seems like another member of World Serpent Hair has finally made her move, has actually decided to help number 17. Why exactly that's the case, I'm not exactly sure. Is it that number 17 is going to become a part of the plan now, or is it something else completely different? And then it's also the question is, how is she able to traverse through different universes as well? Because that power shouldn't easily be that accessible, even if she was to borrow the cosmic juggernaut, right? But also, it seems like Fu Hua has finally made her decision to fight against Kevin. Because again, it's like, if it was the Fu Hua of back then, as the member of MOTHS, she would still agree to this plan. But as the person that she is now, with everything she's learned, with everything she's experienced, and her comments doing their best to stop this plan, it seems like she's finally decided that, no, Kevin, I can't go along with this plan any longer. So we're going to go ahead and continue on right with that. I wish I could have done the event stuff, but it's like, you know, gotta clear this stuff or else it's gonna be confusing and spoilery. So here we go, in the name of the truth. And yeah, I did not do like anything extra here, just because I was just getting kind of busy with stuff. So let's see, what should I accept? I'll accept this, the Strange Gathering. But there's a C rank one here. No, I'll go for this one, level 3. Oh yeah, also, extra thing in advance. I'm not gonna be able to stream next week. I'll see if maybe I can stream next Saturday, but the thing is, finals have already, or they're already about to get underway. But for me, it's like there's so many projects that I really need to focus in on that. So that's why I'm gonna try to make it a bit of a longer stream today. Hopefully I can do like 5 hours of it, so then it's enough for today. And then the next stream will probably be, like I said, maybe I'll decide to do a stream next Saturday if all goes well. But guaranteed there is no Under Night stream next week. Or, I mean, this following week. But we'll see how it goes from there. So anyway, now that we get that out of the way, let's go ahead and continue with the main story. Because, you know, I really do want to get the part 2. Not to say that I'm not already loving this part, but, you know. Alright, let's see. Should kind of change up the party. Should I keep Zayla? Well, I don't feel like I need to now. So, yeah, let me get her share of sentience. Now, well, let me put Kiana in the mix. I haven't really put her in this as much as I have, like, the others, like Red and May and such, so I think this will be good for now. Yeah, and again, the 3 types, so that should work, I'd hope. If not, maybe I will have to sub in May, but I think I'm good for now. So yeah, let's go to the store. And hopefully we can save Fu Hua, because, you know, for some reason we always suck at saving people. They're not normally our fault, but
I just hope we don't let history repeat itself again. 委員長キアナ Oh, okay, yeah. It's just still going かす through かだ this けど again. そして Yeah, we can それは just ここから skip ずっ this. So we already know what happens here anyway. That we're gonna try to use the elevator even though it seems like a trap because it's the only route. もう一度試してみたけどやっぱりこの周りの空間はめちゃくちゃだ I'm guessing he just does た that だ as 待 like っ a てるだけっ recap. ていうのも嫌だし他の人たちの状況を見てみようかな That way if people forget what exactly they were doing, they don't. メイさんキアナに聞いたんですがそのメイさんには大きくて赤いドラゴンがいるんですよねええそうよでも残念ながら今の私はまだ全ての力を回復できてないから栗からは召喚できないの Yeah, the effects of the bubble universe still affecting them from actually utilizing their full Hersher powers. そうなんですねじゃあキアナがみんなをフカさんのいる場所に転送するっていうのはできるなら私もそうしたかったけど虚数の視点から見るとこの周りの空間はまるで荒れてる風波みたいなのそれに私たちは委員長の正確な位置を知らない True. Plus, it's like the fact that Fu Hua and Kevin are colliding. That is probably what's making like the surrounding space change so much that it's hard to get an accurate reading. So in doing so, we might actually just put ourselves in an even bigger hole. You know, it'd be too risky to do something like that. 軽率に行動してしまったらみんなの安全は保証できないかもしれないんだ Yeah, because again, it's like the fact that they can't use their full Hersher power. It's like, okay, maybe she would have the energy to go teleport close to that signal, but if they end up in like a sticky situation, there's no guarantee she can just teleport them back out the same way. 正確な位置といえばずっとあることを考えてたんだけど月での最初の着地点にはかなりの違いがあるよね例えばキアナちゃんブローニャちゃんそれから私自身はかけらかした世界の泡の中で目覚めたそして私とスショウさんデュランダルさんはニューアトラで目覚めましたクーちゃんつまり委員長は委員長は自らケビンのところに行ったのかもだからこそ私たちが彼女を助けないとそれにケビンに聞かない限り永遠にわからない崩壊の真実もあるええキアナちゃんの言う通りね Yeah, because that's the other question that's still on our minds, right? What exactly is the final Hersher? Why is it such a big threat that they could not have handled it the first time, right? Because I've been repeating this before, it's that if it was just that humanity needed a Hersher on their side, why couldn't they have done so when they had Alicia? What's the point? I mean, I understand, like, maybe humanity wouldn't be able to believe that there was still another threat unless they were to hear it from the opposition, because one, it would show that it would be hard to like prove that both Alicia wasn't a traitor and the fact that all this information is just coming in now. But even so, I feel like when thinking about the greater two evils, it should have been more focused on just, okay, our group's just going to handle the final Hersher, but I'm guessing it's like even with that it's not so simple. But the fact that they had to gamble it all on the future is still a bit too risky as well. So it's like, why were the circumstances, or what were the circumstances back then, and why is it that they had to set out and make this happen now, so many years later into the future? When, like we had said, the tech isn't as good as back then, we don't have as many people supporting us as back then. It's hard to actually fathom what exactly is the explanation for it, so hopefully Kevin can fill us in if he's willing to. 深すぎるよここで誰かに落とされたらきっとあの時と同じいやもう考えないでおこうデュランデルそっちに何か新しい発見はあるいえですが
気になることが一つあります。もしエレベーター自体が下へとつながっているなら、どうして今まで2つの層の間でしか移動できなかったのでしょう。何らかの力に塞がれていたか、起動方法が見つかっていなかったという可能性が考えられますが、それより私は誰かがそうしていたんだと思います。 Yeah, either it would have to be that the other floors don't matter, or that it'd be too risky going anywhere deeper, so they were like, okay, we can only get it to a second floor and nothing else. 一理あるね。避難所もここからそう離れてないし、でも何度も調べたけど、そういう操作ができるような機能は見つからなかったんだよね。 But I mean, if we're going by the text and the dialogue that we saw last stream, it probably isn't that same location where Kevin said that it's the corpse of the final Hersher, right? But it's like, that's also the other thing, right? Why is it kept so hidden in the moon compared to back then when it was just out in the open? 昔はずっとデュランダルのことをパワー型だと思ってたけど、一緒に行動してみて、あんたは何でもできるし、いろいろ知ってるって気づいたよ。いいえ、これは大して役に立たない推測に過ぎませんし、問題を解決できるわけではありませんから。理屈を並べるよりも、私たちに必要なのは問題を解決する力です。キアナさんとブローニャさんが今しているように。But yeah, if I had to guess as the reason, I feel like the other thing that would back up the logic that they only need 2 floors for that elevator is kind of the fact that they weren't even able to sense Kevin this whole time, even though he was there, up until they felt the fluctuation from Fu Hua and Kevin's fight, right? So it's like they didn't want someone to see it. I doubt that he cared if humanity found it or not, because no one's really tried to like destroy the human race out of the rest of humanity, you know? So if that isn't it, who exactly was he trying to hide it for? Or was he actually trying to hide it for a specific person, or he just try to keep it hidden for some other reason? そうかな。そう言われるとなんだか恥ずかしいな。お互い頑張りましょう。エレベーターの音だ。ブローニャ、成功したのかな。ブローニャ、どうだった？ええ、時間がかかりましたが、結果は悪くありませんでした。でも、ハッキングが成功した瞬間、自分のものではない力を感じたんです。それはエレベーターのコントロールプログラムのあらゆる面に存在していました。このエレベーターは紛れもなく罠です。でも私たちに他の選択肢はないのよね。はい。デュランダル、あんたはどう思う？相手が私たちを招くというのなら、その真意を確かめてもいいんじゃないでしょうか。やっぱり策を講じるよりも、あんたは担当不快の方を選ぶんだね。エレベーターに止められるくらいなら、ケビンに直接会う資格はない。相手は私たちにそう伝えたかったのかもしれません。That's fair, especially since we don't really have any other way to do it, so it actually is kind of like a challenge for us. わかった。じゃあ早く出発しよう。ゼーレ、あとは頼みます。任せて。Oh yeah, this is that same elevator I wanted to check earlier. どうしたの？
Okay, that's why I couldn't 下が use り it. 始めてから Because it エ only レベ goes ーターは何ら down かの all the 力に way. 押されプログラムによるコントロールから抜け出し始めています。なるほど。周りの空間が歪み始めてるんだ。やっぱり最深部に着くまで他の試練に向き合わないといけないんだね。まあそんなに緊張しないで。すでにこれ来たればこれを休んずるべし。臨機応変に動こうよ。案ずるより有無が安しでしょ。この小さなエレベーターとやらに私たち5人を閉じ込めるなんて不可能だしね。スショさん、油断は禁物です。She suddenly remembered a phrase. 自分にできることを知りたいです。はあ、あんたは一生分の時間でそれを考えられるから焦る必要はないわ。If divided by his long life, it clearly came from a faraway beginning. A time when the suffering had come before the good had begun. ふわ、もういいんだ。 Holy shit! Whoa, was this Kevin's true form? Shit, man. What the hell? 君の意志は理解した。 Damn, even Fuwa is powerless against him. That's crazy. それはどうでしょう。She could barely hold her sword in her hand. The pain from the reaction was eating away at her exhausted body along her nerves. Less than 3 minutes. That was how long Garuda could last against Diabolical. But she managed to hold her sword in her hand. 戦闘はまだ終わっていません。君と死闘を繰り広げるつもりはない。周りを見てみるといい。The instant she shifted focus from the battle, she understood what he meant. Several corporeal divine keys had appeared from nowhere on the empty ramp. Yeah, because I was gonna say, isn't the thing on the left like the Oath of Judah? 困惑する必要はない。それらは最初からここにある。僕たちの母姫として時間の中に凝縮されているんだ。フワ、スーと僕は今まで君に終焉に関する一部の真相を隠していた。休眠装置に入る君に終焉があらゆるものを壊したと教えただろう。僕たちは避難所から出発し新たな文明を作ると同時に君が約5000年前に目覚めた時に新たな人類の文明はすでに芽吹いているとも教えた。しかしあれは詭弁に過ぎなかった。自分自身を慰めるための嘘でしかなかったんだ。人類の発芽は最初から一度だけ。二つの世代の違いは起点が始まった後の変化にしかない。Her heart pounded. She was aware she did not know the whole truth. But even so, she had never envisioned this possibility. The worst possibility. 起点？それって私たちの5万年前のことでしょうか？ああ、僕たちの5万年前とライデン・メイたちの5万年前。人類の祖先たちは完全に同じ一組の存在だ。Oh, what? No. You're saying it wasn't the first time this happened? And it was the same 50,000 years? How did they get this information? もちろん僕たち自身は対象外だが
How did humanity triumph last time? What? She froze for a long time before grasping what that meant. He meant the history of the Earth civilization was but a 50,000-year cycle. In fact, pioneers and stigmata were the outliers brought into this era by the Great Hibernation. Oh. I guess that is kind of true, because where would the knowledge of stigmata have even come from to begin with? If they had no idea of the existence of Hershers and the such, where would the research for it have even stemmed from? The eras they experienced were widely different only due to the changes in initial conditions of random processes. Ah. なるほど。それが終焉の力なんですね。 What? So finality brings about an end to one history and starts a new one? That is unreal. So it's like the true authority, right? Like, it's like if you have failed, it's time to start over. And that's what's been happening? ああ、それが終焉の力だ。 I mean, I knew the Hershers had powers that could alter time, space, or reality itself, but this is on a different level. 星を輪廻させ、文明を消し、あらゆるものが始まりに帰るようリセットする。終焉は時間そのものなんだ。 What? だから剣をしまってくれ。君と戦い続けるつもりはない。君にとっても僕にとっても他の者たちにとっても何のメリットもないだろう。ケビン、私は簡単には引かないとあなたならわかるでしょう。 But, you know, that does kind of answer a question I've had in my mind. It's like, considering Kevin and the other Flame Chasers had failed in their mission, they didn't defeat Finality, they were supposed to lose. What would happen to Earth that was left behind if, like, it's supposedly supposed to be destroyed, right? Or if it gets, like, overrun of Honkai because they failed, right? So then how would they have been able to continue on humanity if the conditions are much worse because of it? No, it's because they failed, they're just restarting it all over again. Like it's a giant reset button. I see. And I see, they technically did break the cycle because there's no records or no people who have lived from 100,000 years ago. But there are still people from 50,000 years ago. That being Kevin and Fuhua, the final members of the Flame Chasers who are still here today, opposed to everyone else. 君はテレサと似ている。 Right. 学園長と Because she's kind of an outlier too, right? 少し前に僕たちは戦った。 What? 心配はいらない。今彼女は夢の中で眠っている。成婚計画が成就した暁には彼女も君たちと同じように神聖した世界で自由に生きることができる。 Wait, what? Yeah, because I was wondering what the heck happened to Teresa. What? She was able to escape from his plan and actually attempted to challenge him? No way. 君たちに力はない。もちろん僕にもないんだ。 Fuhua was silent, but her pale face wore a small smile. 自分にできることを知りたいです。私の力でこの時代の人々が自分の信念を貫くために何をするかをあなたに見せましょう。 But I see. Now that makes sense. This explains now why he's going through with Project Stigmata, right? Because
unless he can rewrite the rules of the world by using the people whose existences have already been marked onto reality from the imaginary tree, this cycle will keep going on forever and ever, every time they fail. It's just gonna be humanity trying and then getting almost wiped out. Then some people surviving, but then just continuing that same thing over and over. It's literally a nightmare that just keeps going on for eternity. 実現しがたい信念のためにそこまでする価値はない。 But the question is there even supposed to be a chance to win at all? Because that's the thing too. It's like the fact that they actually have a being that actually is capable of this. It has to be that that same person or whatever it is should also be able to just think, no, you pass, I'll stop, right? Or is that not the case because Hershers act differently against humanity? それに彼らの行く先も決して明るいものではない。ケビン、私にとっては誰だって同じです。行く先などはっきりと見えません。決して私たちができたなら、私たちが守った彼らだってできるはずです。しかも私たちよりずっと上手にできると思います。My bad, I accidentally held A, so I'm gonna go back for that. 5万年前の私たちだって見た目しかない力と実現しがたい信念だけで文明の火種を今につなげたでしょう。分かってます。だからこそケビン、私の戦友だからこそこの負荷はあなたの敵になります。He saw Teresa's spirit in Fuhua's eyes. It was what no amount of setback or suffering could keep down. It was the hope for a better future, and the resolve to sacrifice for a cause. 分かった。それが君の選択なら来るといい。負荷。He had seen this sort of nerve before in a certain harmonica-playing boy. With each step, Fuhua's body slowed. With each swing, Fuhua's wounds worsened. Kurita's restorative properties barely made a difference. But she did not stop. Like a moth after a flame. この一戦が君の行き止まりになるようなことはしない。Not fully wanting to, he shot down the moth. 負荷。There was no answer. Having made it across 50,000 years, she leaned against a broken wall quietly, sword in hand. 約束しよう。君は崩壊のない世界にいることになると。そして君が信じた者たちも最善の結末を手にする。その時は君の手で過ぎ去った僕たちの時代にふさわしい墓石を選んでくれ。The sound of footsteps came from the distance, interrupting his musing. It was someone who should not have appeared here according to Project Stigma. 君ならこの件に触れないと思っていたんだが。それはどうかしら。だって勇敢な少女を嫌う人はいないでしょ。Wait, what? Wait, who was that? I actually couldn't remember. I don't know if I've heard that voice before or not. Shit! Damn it! Because at first I was going to think it was Hershey's sentience, but I was like, nah, that can't be who he's thinking of, because he had accounted for her in the plan earlier, so
Who was that? The heroines of this era find themselves in another mire, as they expected. And even Li Susheng, who left home for adventure at a young age, could not help but lament the current situation. 百聞は一見にしかずって言うけど、この虚数空間とやらには奇怪なことが数えきれないくらいあるんだね。いきなり湧き上がってくる黒い炎、着地できないエレベーターと急に変化する空間。 Ah, great. Not a space like this again. I remember doing this for a time trial for like something kind of like an expedition thing that I did like off to the side just for grinding purposes. あんたたちが意味恐れるあのケビンにここまでの力があるとは。お祖師様が5000年も修行したなら、ケビンは5万年間もずっと励んでいたんだね。全てがケビンによるものだとは思えないわ。少なくともヨルムンガンドにいた頃に私が見た聞いたケビンはこういう空の律者を超えるような力を見せたことはなかった。メイ、それは違うよ。私が最近読んだ推理小説にはこういう一文があったんだ。それがいかに奇妙なことであっても全ての不可能を消去して最後に残ったものこそが真実なのだってね。 I mean, she's not wrong. We have seen that happen before. I mean, we didn't think Otto could use the Herrscher of Binding Powers, yet he clearly did. スショウさん、その言葉は証拠がまだ十分に揃っていない現状にはふさわしくありません。 And I mean, come on, May. You're really gonna tell me he doesn't have a trump card? We saw what Kelpus turned into. We saw what Mobius turned into and fought against that thing. You're really and the same thing for Cosmo as well. Okay, maybe she didn't actually see that directly. But the other two, she literally faced it. There's no way that she doesn't believe that there's something else Kevin has up his sleeve. Like, come on. そうなの？はいはい。重要なのは誰が私たちをここに閉じ込めたかじゃなくって、前に進むためにどうやってここを突破するかでしょ？ After looking around, they were able to confirm one thing. While the elevator descended endlessly, space was rapidly rebuilding itself as Kiana and May had experienced in mind space. When the light returned, a corner of the extra dimension appeared before them, an eerie, foreboding labyrinth. 私たちが迷宮にいるなら出口を見つけ出せば問題ないよね。そして最も効率的なやり方は手分けして探すこと。先に出口を見つけた方が他の人たちに教えるの。でも私たちが本当にそうしたら敵の思うツボかもしれない。どこかのおバカさんの話に口を挟もうと思いましたが、どうやらその必要はないみたいですね。しかしキアナさんの言う通りです。ケビンの仕業かどうかわかりませんが、その目的は私たちの邪魔をすることです。そして何度も私たちに選択肢を与えたのは、もしかしたらかっこ撃破という戦術的な意図を隠すためなのかもしれません。そうね。絶対に必要という場面でなければ私たちは一緒に行動するべきだと思うわ。ええ、それなら完璧な戦力を保証するためにこの虚数空間での戦闘は比較的先方に向いている私とスショウさんが対応しましょう。3人はあうんの呼吸で連携が取れますから、本当の強敵と向き合うまで力を温存した方がより戦力を活かせるはずです。ここは世界の泡にある地球の中心を通り抜けることができる赤トンネルを思い出してしまいますね。でもその原理に類似点はあまりないのでしょうか。迷宮とはいえ静かすぎるよ。道に罠もなければ曲がり角から現れる怪物もいない。
Oh my god. I see. It's her. It's hair. Or what's her actual name? Is it Dream Walker or Dream Waker? I honestly don't 確か even に強 fucking い敵で remember はあ what り it ません is. 即戦即決といきましょう Yeah, this is gonna be. Oh shit! I didn't even notice there was another guy here. Oh shit! Fuck off. Here we go. Oh crap. Oh crap. Here we go. Nope. Nice try, buddy. 本当におかしいの。 God damn it. こ So の we 四 are 角 in た an ちは actual dream 人の space. 体を持ってたのに、倒されたら霧のように消えちゃった。 Yeah, I'm こ not こ gonna が trust ブロー it. ニャたちを閉じ込める特殊ステージなら、先ほどの敵はいわゆる NPC でしょう。つまり彼らはこの空間自体の一部であって、独立した存在ではないかもしれないという意味です。何か結論を出したければより多くの証拠が必要ですね True. I am so surprised this didn't spread back out so that it would just let me fall. Thought like a lamp if that was the intention. Oh great, now more of these losers. Oh crap! No, I took damage, bitch! Okay, now I'm pissed. Oh crap. Oh my god, I'm already messing up. No, damn it! Okay, my timing is so bad right now. At least release your tank. I had a better chance, but nope. Oh, here we go. There we go. Nice. Nope. Damn it. Too busy trying to do that. I didn't really die. Oh crap. Oh my god, I'm so shit right now. I'll be honest. We're gonna need to get our timing better. Nope. I figured they were doing some stuff on this. And after this. Nice. Huh? What's this thing? Oh, I can actually pick it up. Cool. Can I actually hit this thing? Nope. Thought I could. Nah, it's fine, I guess. Oh, I had to go that way? Why not this way? Oh, here we go. What'd that do? Yeah. Ah, fuck. Yeah, let me actually get off the horse. Yeah. It's not exactly good for these narrow paths. I mean, it's good for speed, don't get me wrong, but we're not using the time like this. What does one of these things even do? Doesn't look like it give me SP. Ah, fuck off. Yeah, bitch. Fuck off. There we go. Sweet. As I expected. 大したことはないけど、この四角たちは本当にキリがないよ。もしブローニャさんの推測が正しいなら彼らは確かに崩壊獣のように尽きることのない存在なのでしょう It could be these things only exist in this 聞 dimension. いただけで疲れてきたよ。やっぱり早く出口を探そう。三軸の水雲を断つ。おかしいよね。だいぶ歩いてるのに出口に関する手がかりが少しも見つからないなんて。 And I doubt it's something as simple as just cutting open a path. We don't even know where we are. まるであの人形たちの手で支配劇場に引きずり込まれたみたい。But, I mean, to be fair, we did kind of force one too back then. Bronya and Zayla did when they were trapped in there together. Or maybe we need to meet a
specific kind of condition for a path to be possible? 私もオットー司教に連れられて共に支配劇場に入ったことがありますが、ゲニウスの統計データによると、この迷宮は支配劇場ほどの規模ではないようです。支配劇場というより無限回廊の方が近いと思います。無限回路？アインシュタイン博士からその話を聞いたことがあります。第二次崩壊の戦いでシーリンは無限回廊という閉鎖空間を作り、キアナの両親を閉じ込めたそうです。確かその時はあらゆるエネルギーを集中させ衝撃を与え、トンネル効果を用い攻撃を空間の外側ににじませ、無限回廊をシーリンから引き剥がして解決したとか。So what? Was it part of like a mindscape that Siren created, and because it was damaging her mentally, she had to discard that part, hence it grew weaker and they were able to escape. So are we actually supposed to bust a way through here? 暴力で窮地を切り抜ける。古の楽園にいたある英傑のことを思い出したわ。Yep. 彼のおかげでたとえデータ空間に閉じ込められたとしても、全力で空間自体を攻撃すればほころびを作り出せることを知った。とは言ってもこの迷宮が支配劇場、無限回廊、もしくは古の楽園のどれに似てるか、私たちはまだ知らないわね。True, because considering even if they are similar places, like in like the rules of space-time, that doesn't necessarily mean that they all aren't exactly the same down to the smallest variable. ええ、それにその3つとも全然違う可能性も否めません。単純で感覚的な言い方をすると、ここは完成された構造というより、むしろ自然な存在のように感じるよ。例えばここの空間は本当に無限に伸びるみたいで閉鎖的な感じがしないの。そうなると、今までブローニャたちが経験したことも合わせて考えると、自然で開放的な空間であるここは自発的に成長するのかもしれません。つまりこの迷宮は私たちの足取りに合わせて新たな道を生成し続けてるかもしれないってことよね。なるほど。なんだかブローニャちゃんと委員長が支配劇場で遭遇した状況に似てるわね。しかしどうすればその推測を検証できるのでしょう。異なる地点で何度もデータをテストしたり比較する必要があるのでしょうか。いいえ、必ず存在する抜け穴を見つけ出せばいいだけです。前に進むたびに道が伸びるなら、立ち止まれば道は伸びません。Oh, so is she saying like we stand as two separate groups, right? One that stands still and the other that moves. And we'll be able to see what the rule is. Like, will it force the other group to move as well, or will it stop them from moving overall until they all move? もしブローニャたちが今いる位置から果てより遠い場所に移動したとすれば、Okay. 何が起こると思いますか？ Guess that's another way of thinking about it. でも私たちが前に進めば迷宮は分かったよ。後のことはキアナに頼むしかないんだね。はい。支配劇場にいた時、人形たちは階段を動かすことでブローニャと委員長を閉じ込めました。あの時は時間がかかりましたが、今回はキアナがいますから答えに直接触れられるかもしれません。やってみるよ。For Kiana, who had by now regained her authority, teleported in flat space-time was easy. Oh, okay, I get it. Because it's only moving according to us actually moving physically. But if we're moving to a place that hasn't been generated yet, we'll see if it actually does continue to move or not. Like, will it be able to process enough to actually
manifest into an actual physical area or not. Snap our fingers. The black portal appeared before everyone's eyes. I see. Here's a good take on the situation. 私たち元の場所に戻った。私に問題があったのかもしれない。もう一度やってみる。待って、キアナ。盲目的にやり直すより、まずは原因の分析をしましょう。空間が開放的だと感じ取れるなら、次は一歩進んで空間の形を調べてみませんか。今は無限回廊の時とは状況が異なりますが、迷宮が人を迷わせる一番の原因はその形自体にあります。Yeah, because maybe it's because this space is actually very limited, but it only appears to us as going on forever, right? But if we try to break the limits of it, it doesn't really have a new place to teleport us to because that no longer is there. So it could only teleport us to the beginning that does exist as the foundation. 確かにそうだね。今までの私たちは簡単な調査しかしてなかったから何かを見落としてたのかもしれない。For the Hershey the Void, perceiving space was effortless. Like taking a breath, like the beat of a heart, constantly happening so long as she's alive. Like the sense of touch and smell, only when she concentrated on it did this sense occur in her subjective consciousness. The veil uncovering the truth drifted to the ground, or no, covering the truth. Unlike the bridge before, the more distant the space was, the more complex it became on a higher dimension. Turning gears meshed together. It was not only difficult to picture the space or locate a single gear, but also painful as the senses were crushing the mind back and forth. But she refused to quit. After all, her friends were counting on her. This thought in mind, she opened the portal once more. However, the world seemed to mock her efforts. On the other end, the portal was not the end, but the past. She tried several times, each time changing the position of the doorway and the landing point, but the results were still unsatisfactory. もう一度やってみるよ。キアナちゃん、少し休みましょう。でも、わかった。キアナ、すみません。キアナが頑張ってる間、ブローニャはずっと考えていました。そして考えた末に得た結論は、きっとキアナに問題があるのではなく、ブローニャの推測に間違いがあったのでしょう。ですが、キアナが頑張ってくれたおかげで、ブローニャはこうして短時間で可能性のある真実を理解できました。おそらく迷宮ではなく、ブローニャたちに異変が起きているんです。もっと正確に言うと、ブローニャたちの頭上には移動する特殊な力場があるのかもしれません。その特殊な力場があるからこそ、キアナの空間能力を迷宮の外に展開させられないのでしょう。力場？どういう意味なの？今のブローニャの話し方は確かにストレートではありませんでしたね。もっと理解しやすい表現を使うなら、そうですね、電磁波みたいなものです。メイ姉さんなら電磁波が真空でも伝わる原理をよく知っていますよね。ええ、変化する電波から変化する磁場が生まれ、変化する磁場からまた変化する電波が生まれる。電磁波はそうやって永遠と伝導し続けられる。つまり私たちのいる空間も電磁波のように自身の力で無限に展開できるということですか？しかしその場合、一つだけの有限で閉鎖的なループにはならないはずですが。はい、確かに説明が難しい現象です。自発的に曲がる力場は普通
安定した空間にはなりません。量子の海にある世界の泡みたいに異なるタイプの力が互いに作用し合うような状況なら話は別ですが。互いに作用し合う対極図みたいな感じかな。はい。天の道を立て陰と陽とのたまう。地の道を立て柔と剛とのたまう。人の道を立て仁と義とのたまう。互いに均衡する二つの力があり、万事万物の存在は確立してるってこと。I see. So it's not like the rules are like two broken puzzle or two different puzzle pieces that don't work for the same one. Instead, it is literally two different forces, but that actually make up a balance, is how this world was formed. So then I'm guessing our best shot is to destroy that balance between it, right? Because in doing so, it will no longer be that same space. 二つの力。何か思いついたの？ええ。全く違う二つの力が混ざり合うなら、もしかしたら新たな均衡が生まれるかもしれません。まるで、いいえ、何でもありません。どうやら私の推測も案外辻褄が合うみたいだね。少なくとも律者と性根覚醒者の間にそういう引用のような関係が存在するかどうかを検証するべきだと思います。それって私たちのメンバー構成が自分たちを閉じ込める原因になってたっていうことかしら。あくまで一つの推測です。ですが検証するのに対してコストはかかりません。そうですよね、ブローニャさん。確かに。その仮説に合うように手分けして行動すれば簡単に検証できるはずです。では、やってみますか。問題ないよ。ずっとここに閉じ込められたままでいるよりマシだし。ええ。じゃあ私はデュランダルと組むから、あんたたちは3人でそれぞれ違う方向に進んでみよう。でもその後はどんな方法で連絡したらいいのかしら。ここの空間の変化に一定の法則がないなら、私が雷の律者の力を使って2人に呼びかけた方がいいかしら。確かにそれも一つの方法ですが、キアナさん、これを。これは私たちがカロスタンで使ったゲニウス？はい。どんな状況でも大体はこれを使えばお互いの位置がわかります。メイさんの手段も加えれば、ええ、問題はないはずです。では、実験を始めましょうか。ええ、やってみましょう。Alright, sure. Let's go for it. Oh, okay, so send the opposite end. よし、この距離なら十分なはずです。キアナさんに連絡してみましょうか。もう少し距離を置かなくていいの？実験には慎重さが大事です。何しろどんなことが起こるか誰も。どうしたの？キアナさんのペニウス、どうして機能していないのでしょう。どうやらまた不慮の事故があったみたいなのです。あんたはシュレーディンガー博士？正解なのです。ですが、私の声が聞こえるということは、あなたたちのいる空間がまた不安定な状態に戻ったという意味なのです。つまりそれがキアナさん側の信号を受け取れない原因ですか？簡単に言うとそうなのです。ちょうど少し前にいろいろ調査を行ったのですが、結果を聞きたいなのですか？もちろんです。でも今はキアナさんたちの状況を確認することの方が大事です。その短気さは
昔と変わらないなのですね。大丈夫なのです。あなたが心配してることも私の話したいことも同じ根源を持っているなのです。それって私たち生婚覚醒者の存在自体が生婚計画を広げる手助けとなる、つまり礎石になってしまうという話ですか？なるほど、そうなのですね。その後のあなたたちを見る限り、ネガティブな情報をあなた一人だけに伝える必要はなかったようなのです。ねえ、二人は一体何の話をしてるの？私たちが前に口にしていた月が支配する世界の泡は地球と関係がないという話を覚えているなのですか？実は天文学から考えると、天体が空間を支配できるのはそれが引力の中心にある時だけなのです。宇宙にとって天体は壁にある画鋲のようなもの、いわゆる虚数の抹消をこの銀河という上に固定しているなのです。そしてこの壮観な図形を拡大してみると、地球の近くでいくつかの穴が現れているなのです。穴？その表現は虚数特異点のことでしょうか？そうなのです。引力特異点が現実でブラックホールを形成したように、虚数特異点も上辺の現実を引き裂き、世界の本質を赤裸々に暴くなのです。それに比べてあなたたちのような生婚覚醒者は逆に、すでに引き裂かれた現実の上に現象という名のパッチを生み出すなのです。現象ですか？長光さんが考えた当初と何か関係があるのでしょうか？この言い方は少し省略しすぎているなのです。具体的に言うと、私の言う現象を本質の間にある関係だと思って構わないなのです。律者の天性は単純なことを極端にすることなのです。そして生婚覚醒者の天性は異なるものをつなげ、この世界にない新たな何かを発展させることなのです。Oh, I think I get it. So if we're putting this information in regards to what Kevin is trying to do with Project Stigma, basically because he is ridding this world of information or data regarding Hershers, trying to delete from the imaginary trees envisionment of the world, he would need some information to replace that to make sure the world is stable even after getting rid of it. And that is why he needed Stigmata awakened people as the members of World Serpent. They would be using the information of the people left behind on planet Earth to reconstruct it, but he can't do that alone, probably because the timing and the delicate manner of trying to create a new world isn't that simple. But as a Stigmata awakened, the more that appear here, the more it actually affects the reformation of a new world entirely. It reminds me how in I think it was Zero Escape Zero Time Dilemma, they had made the idea that the reason that so many people were starting to get like something similar to like prophetic dreams or being able to like view something from a higher dimension, which is kind of like their not time leaping, but the morphic genetic field theory. The reason so many people had gotten that warning is because it equaled the impending crisis that was destined to befall onto the world and into reality. So in other words, this would
the existence of Stigmata Awakened is kind of a response towards the lack of like stability of reality. Okay, I think this is what they're trying to explain here. I think that's why he needs so many, right? Because again, if he was capable of doing this, why would he need to create such an organization in the first place, right? And again, that's like telling other people, okay, you're going to survive, but you're going to have to leave this many people behind, right? Which is why I kind of think like the fanatic kind of like element as well, with like all the people of World Serpent believing that Kevin is like the hero or like the messiah, stuff like that, kind of also works in this as well, because that allows them to agree to Kevin's terms even without knowing the full truth of it, but in sort they are kind of getting a sort of blessing, which is becoming an exception to that. I see. 人生は橋で、その偉大さは目的とは関係がありません。 I see. Because it is true, because what he's doing is kind of outside what the imaginary tree has envisioned the whole time, right? Unlike what Otto was trying to do, where it was like he was erasing everything here to create a new patch in history with a Kaslana living. This takes it on its head and instead just recreates and reforms directly, as opposed to just like it happening through circumstance and a new branch being made by the tree's own design. 正午、夕方、夜明けをつなげ、その過程で意味をどんどん広げていくのです。この言葉のようにでしょうか。自由意志という視点から考えると確かにそう理解できるなのです。それに精魂覚醒者だけでなく、今の言葉だけで考えると誰もが自分自身の人生の創造者であり、謎を解くものであり、救うものでもあると願いたいなのです。少なくともあなたが見たように人間性を持つ律者たちは多かれ少なかれそれができているなのです。 And this would also kind of explain why Kevin said that World Serpent has fulfilled its mission, right? Because they already have a good number of Stigmata Awakened people, and as long as they're on the moon helping him reshape the world, they don't need to do anything else. That is it. That is the final job. Just exist on the moon until the new world has been created. ところで、今の最優先事項は人生の意義を分析することではないなのです。私、精魂を背負った人たちは生まれながらにして網を編み出す雲なのです。そして精魂計画は大きな網なのです。ただその網はまだ新しく、人々の夢と精魂覚醒者の存在を用い、より複雑な現象を編み出す必要があるなのです。Yeah, in other 皆 words, さんの主観的な意志とは関係なく、 in other words, they're just amplifiers of what he's trying to do of connecting a new world out of data from the old world. That's what everyone else's role is to be. Interesting. And again, it does make sense because you are practically changing the laws of nature and reality in doing this. There's no way just one individual could necessarily have the power to do so. But with the power stigmatas, which have interfered with time and space in different instances, like think about Zayla's alter ego Viliona, for example. She was able to cut through space back then in the Theater of Domination. Much less Zayla traveling into that bubble universe due to the irregularity in her spatial abilities. Being able to travel through different bubble universes as well. That does explain how that has a bigger emphasis here. それが私が以前ビアンカさんに話したとても悪い知らせなのです。なのにビアンカさんたらそ
そうだとしても仲間と一緒に正しい方法を見つけて危機に立ち向かうと言ってきたなのです。まあ捨てる神あれば拾う神ありとも言うし、羅針盤博士にも何か発見があったんでしょ？ Okay, well, at least I'm starting to get a bigger picture as to what Project Sigma is actually doing now. And again, I think it is a reasonable explanation because it does go into like depth regarding the imaginary world, the concepts behind reality itself, and what it means to erase finality. 羅針盤博士、まあいいなのです。あだ名は気にしないなのです。とにかく成婚計画は網を編み出すようなもので、律者たちはその未完成の網を燃やす炎のようなものなのです。だからこそヨルムンガンドは成婚計画の初期段階であらゆる律者コアを封印したのですね。Yeah. And I guess it does make sense because again, they do have powers that literally defy the laws of physics and nature. Like Hersher the Void, Hersher Sentience, the Hersher Reasoning. Because each element by itself has been amazing in itself, but also when you think about it, if those powers were to be used against Kevin's Project Stigma, it would actually work in the Hersher's favor. Domination would be able to control the masses to choose which side it would be a part of. Sentience would go more into the deeper psyche of humans. Hersher Void powers would be able to change the space around the planet itself. The Hersher Reason has the will of 300 or 300,000 people, I forget how many. But with that, it could kind of create a stronger logic, not only from numbers and calculations, but also by the way people feel and understandings those feelings that are usually incalculable. And also the Hersher binding as well, being able to bridge and contain different rules or ideas or individuals. I see. It is very interesting that, because again, it does make sense why Project Sigma could only take place now. These are the only Hershers that remain, but right now they're Hershers of humanity. But with the others out of the way and no way are they able to actually take part in this now, it's the only opportunity he'll get, especially since it is right before finality. はい。そしてその一方、もし律者が己の力をいくつかに分けて使用できるなら、その力も別の網を作ることができるなのです。とにかく成婚覚醒者と律者は磁石の両端のようなものなのですか？その表現は正確とは言えませんが、あなたたちにとっては理解しやすいかもしれないなのです。例えばキアナさんのゲニウスがなぜ機能していないかというと、それは別れた後の彼女たちの時間がほとんど流れていないからなのです。え？彼女たちの時間が流れていないなら、私たちの時間が急速に流れているのですか？はい。それが先ほどの簡単に言うとのより複雑な内容なのです。この成婚計画に関係する特殊空間の中では、あの3人の律者から離れると虚数空間の中でのあなたたちの距離はおのずと倍になり、その結果時空が異なってしまい、彼女たちからゲニウスの信号を受け取ることができなくなるなのです。もし私たちが出発した地点に戻ったら、彼女たちは少し離れただけで大した距離を歩いていないと気づくはずなのです。I see. Very interesting. And again, it's another trap that's designed specifically for Hershers, because that was in accordance with what Kevin would have thought, right? He definitely figured that May was going to lead them at some point. Especially with everyone else, Sentience, Kiana, and Bronya.
he escaped. So again, this is just another way of doing so. 彼女たちが持つ虚数空間に影響を与える律者の力は、二人の体内で覚醒した精魂を超えている。少なくとも向かい合う時は距離を縮められるなのです。それは朗報ですね。少なくとも元の道をたどれば、その分析結果を彼女たちに教えることができます。じゃあその後は？羅針盤博士の話だと、結局私たちは彼女たちと手分けして行動しなければいけないんでしょ？片方がプラスで片方がマイナスなら、さっきの終わらない迷宮をぐるぐるすることになるんじゃないの？確かに。ですが、それは私たちにとって一つのチャンスでもあります。では実験を始めましょうか。ええ、やってみましょう。あ、もう二人の姿が見えなくなりました。Ah, I see. Clever. So this does show it, right? They weren't actually running that fast, but because they don't have a Hersher on their side, they had just gone that way. I see. Nice. 二人とも歩くのが早いね。 And of course, Kiana being none the wiser. Yeah, May sensed it. She どうか definitely し knew たの？ something メイ happened. 先輩。Must be her instincts as the Hersher Thunder. 何かがおかしいわ。私たちはそんなに歩いてないのに、どうして彼女たちは。あ、戻ってきたみたいです。本当だ。なんでだろう。 Yep, there we go. And that just proves the theory. Barely anything happened. 私たちは即戦即決してまた戻ってきました。I see. So it must be that this must be in regards to like the force field that they were talking about before, right? But instead, it feels like it's kind of happening around them, right? When these five are grouped together, they are in one field. But time and space is only relative with the Hershers here with them. But by separating and forming two separate bubbles, Sushang and Durando are no longer bound by that same restriction that the Hershers are already affected by, hence they move faster in their own little bubble while traversing the realm. Whereas for these three, they're stuck in that same bubble where time is effectively slower. Or I guess could be seen as neutral, depends on how you want to view it, but that is kind of the difference. It really is clever. 先に言っておくけど、これから私たちがしようとしてることを聞いたら、あんたたちは絶対びっくりするよ。But now that explains why exactly it feels like this place is gone forever, right? Because we're barely actually going anywhere. By staying in this exact group, no real progress is being made. It's like when you think you're actually traversing in a map for like so long, like for those where it's like back in the old game consoles, the screen would have to like change its picture to show that you're moving forward in the path, right? But even though it's showing that you have changed like the picture a bit, like maybe 5 or 6 like flashes, in reality it's just only one straight path. So it's like you haven't actually really traveled that far, it just seems as if it is. 私たちはこの足で地球に戻ることにしたんだ。Yeah, sure. Yeah, that explains it. ええ、結論だけ話すと、確かに私たちは徒歩で月から地球に戻ろうとしています。え？バカバカしい話だということは十分承知していますが、具体的な理論と分析は以上です。私たちが十分な距離を取れば、律者のあなたたちは簡単に迷宮を出て現実の月に戻り、最深部に行けるでしょう。でもその場合、あんたたち月と地球の直線距離は38万キロあります。
たとえ律者以上の身体的な素質があったとしても、どうやったらその距離を超えられるのか理解できません。 No, I see. Right. So this goes back to what Schrodinger was saying and the fact that Hershers can kind of burn away the webs that the Stigmata Awakened are making, right? So it's like, even though the Hershers are actually trying to make their escape, it's the existence of Durando and Susheng themselves that is literally bringing them just back here every time. I see. Yeah, so it's like, if they go in separate groups, they'll be able to use Kiana's powers to just immediately escape. But Durando and Li Susheng will actually have to traverse through this maze normally, right? Is that what I'm getting correctly? そんなのもちろん崩壊エネルギーを使うんだよ。はい、私たちは聖婚計画自体の力を利用しようと思っています。今の話通り、聖婚計画の力はある意味律者と聖婚覚醒者の間に相反する影響をもたらします。今の私たちが受動的に聖婚計画の網に協力しているなら、この迷宮自体も地球を支配する聖婚計画の中枢の何らかに属しているはずです。I see. Okay. どうして？前にも話したことがあるのですが、月の周りの空間構造が安定しすぎているせいで趣味消しを展開できなかったことがあるのです。Oh, so that's why they have to go to Earth. They have to go to points in Earth that still haven't been completely connected yet for Project Stigma, and then that will be the path that branches them back. そういった状況では、聖婚覚醒者でも今の私たちのように自発的に周りの虚数空間を拡張することはできません。And again, I get why that effect works for Durando and Li Susheng, because they were brought to Earth or to the moon exactly because they were Stigma awakened, unlike Rita and the others. また別の角度から見れば、ヨルムンガンドの虚数空間の操作はかなり慎重ですから、私たちが今いる場所は実用性のないただの派生空間ではないのでしょう。もちろん今のはあくまで直感による推測ですが、本当の証拠は実はこれにあります。これは私たちが先ほど趣味消しで補足した情報の投影です。これが私たちの地球から来ているのは明らかです。中には私たちのよく知っている駅、街、広場、公園、海岸などなどがあります。この雑然とした馴染みの情報は私たちからそれなりに近い場所にあります。洪水のように月に集まり、何らかの加工を経てまた地球に戻されています。つまりね、聖婚覚醒者である私たちはこっそり聖婚計画に便乗して地球に戻って、そこで助けられそうな人を探せるんだよ。I see. Clever. Okay. Nice. Yeah, and again, this is something only they can do because they are parts, or they are other gears effectively being used in this giant invention known as the Project Stigma. はい、それは便乗で遡ることでもあります。とにかく神殺し走行の推進システムで48時間ほど飛行すれば地球付近の虚数領域に着くはずです。その後趣味消しの力を使って実数空間まで浮上し、今の地球の状況を把握すればこれからの行動を決められます。シュレーディンガー博士の観測によると、天命本部は聖婚計画の影響を直接受けてはいません。つまり長光さんたちはすでに当初作戦を始めているはずです。Ah, this was that island thing that Durando was curious about at a moment ago. 当初作戦とは、天命がこの半年間で集めた各種の資料をもとに開発した試験的な技術のことです。簡単に言うと、世界の泡から来たいくつかの技術を使うことで
虚数側の直接攻撃から個別の地点を防げるんです。もちつまりその影響範囲が世界全体じゃないから今までデュランダルはその話をしてなかったのかな。I see. I mean, to be fair, I get why this isn't really something that you would talk about because, again, this would effectively be similar to the fact that the ends justified means only a couple of you will still survive after the end of the world, but the rest will just go poof. No, that's fair. And again, this is just like a test, right? We don't know if, like, this is the first step towards actually making sure you can actually cover the entire world, but even then, it's like trying to pin all your hopes on something like that when it's still only in the trial phase. It isn't exactly something that you should just give to everyone else as like just like something that sounds too good to be true. でももしケビンが2人の行動に気づいて干渉しようとしたらどうなるの？私たちは最初の皆さんのように封印されるでしょう。しかし成婚計画がすでに起動している今、ヨルムンガンドはその通路自体に小細工をしないはずです。Right, because their job has technically already been done. True, because although we know Jackal's finished with her job, Raven still hasn't shown up yet. So what exactly is she doing for Project Sigma? Because even then, she had left the kids on the moon, but she didn't go back to them. So what exactly is Raven's job now currently? But it's like, at this moment, right now, she's the only one who can effectively do something. ですから気づいたとしても私たちに細かく干渉できない可能性の方が高いでしょう。 True. つまりそれを逆手にとって彼らの慎重さを利用するの。Yeah, because then also that like unconscious focus that's supposed to be used on creating a new Earth or a new reality would basically ruin Project Stigma, or at least create some mishaps which Kevin would have to put too much focus on, and I don't think he would risk that. Because again, time is the most important factor in Project Stigma right now. なるほど。確かに試す価値のある方法に思えるわ。ええ、とにかく現状を変えられない。それこそが最も恐ろしいことです。Because again, we don't know when finality will show up, but it does look like Kevin has an idea of when. でも私たちも律者として自分たちだけの戦い方を見つけないと。ところで実は3人にとって有益な情報がもう一つあります。シュレーディンガー博士の観測によると、私たちが行こうとした最深部に彼女なりの言い方で表現すると燃え尽きた不動点があるそうです。終焉の残骸でしょうか。関係あるかもしれません。ですがその燃え尽きた不動点は二重に機械改造されているようで、シュレーディンガー博士でさえ不思議に思っていました。博士曰く残骸としては終焉の一部の特徴と一致しますが、ワームホールの一部の特徴とも一致します。つまり遥か昔に誰かが終焉の力を使って地球と月の間に虚数通路を構築したのかもしれません。とにかくそれをきちんと利用できれば、もしかしたら成婚計画の弱点になるかもしれませんね。とはヨルムンガンドの成婚計画や天命の未熟な当初作戦より、今私たちがすべきなのはみんなにとって本当の意味で積極的な運命を見つけ出すことです。Interesting. So someone had already done something to it twice, or at least more than once. Again, maybe it's exactly for this reason, for someone else to be able to stop Project Stigma. 積極的な運命。まさか。自分の意志で自分が決めた目標に向かって自由な方法で自分が主役の人生を全力で歩む。そういうこと。素晴らしい言い方ですね、ライデンメイさん。これは
エリシアが私たちに残した言葉なの。彼女は5万年前のケビンの仲間で、終焉が降臨する前に犠牲になったけれど。なるほど。もしかしたらヨルムンガンドはいえ、ケビンは誰よりも私たちが成婚計画を乗り越えられることを期待しているのかもしれません。そうですよね。ええ。とにかく自分の愛する世界がいわゆるルールにもてあそばれる姿をただ見ているわけにはいきません。突然始まった成婚計画にペースを乱されたけど、セーフレイヤー、ネゲントロピー、それから天命、みんながきっと他のプランを超えられる、終焉を乗り越える方法を作り出せるって信じてる。ええ、地球に戻れたらそれが可能になります。テスラ博士や長光さんがここにいたら、きっと彼女たちもそう思うでしょう。なるほどね。この二人が本当に考えてるのはおそらく。はいはい、デュランダル、科学者の仕事は科学者に任せよう。とにかく私たちはそれぞれ地球に戻る方法を探す。それが今の最優先課題でしょ。確かにここで時間を無駄にするのは下策です。そうですね。とにかくシュレーディンガー博士曰く、二人が十分に離れた後にキアナが空の律者の力を使えばブローニャたちを現実の月に戻せるんですよね。うん。そして不可のことに関してはあんたたちに頼むしかない。その時皆さんはケビンと対峙することになるでしょう。彼は勝てない敵ではありませんが、このタイミングで決戦を迎える必要もありません。ええ、私たちの最優先課題は地球で合流すること。それに私は信じてるわ。ケビンは私たちの敵ではなく競争相手だって。これが一つの試合なら前半はまだまだ終わってない。そうだよね。はい、一時的な勝負は重要ではありません。私たちの目標は最後に勝利を手にすることです。では皆さん、またお互いに頑張ろう。Alright, cool. Now we actually have a game plan. Finally, we're gonna get more people involved in this. I was worried that we were just gonna completely cut off the people who are on Earth. Alright, cool. And again, I like how not only are they smart enough to actually piece this stuff together bit by bit, but it's also the fact that, well, this is the most obvious case in point, but the fact that Kevin isn't necessarily like the true enemy necessarily, because again, he is trying to save whatever of humanity he actually can save. Because again, otherwise this never-ending fate is always going to keep going on. Only this time, there was an uninvited guest in their way. はーい、はじめ。 Oh shit! はじめまして。天命の S 級バルキリーちゃんたち。 Oh, wow, okay. She's actually taking part in this now. Yeah. Who was it that met her? Was it Zayla or was it Bronya? I don't remember which one it was, but yeah, she was kind of doing something, but I don't remember what it was specifically. So she actually was the one interfering here. I thought for sure it would have been a Dreamweaver or Dreamwalker, whatever her name is, because of those knights. I know they're part of her attack, so I thought that was the key. Or maybe it's like she left guards here for this trap, you know? はい、よろしくお願いするなのです。ラムダ。 What? 誰？ She was working with Dr. Schrödinger? 愛、ハイペリオンラムダ。あの時、ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わないなのです。 Right, because Zayla had been able to communicate through Genius to make contact with Durando of what she saw, hence Schrödinger would know of this individual. Okay. それってテレサ司教の戦艦に搭載された
あの人工知能の名前では？ Yeah. 英語を回帰する沈まない船。確かにあれは私が誕生した源の一つだけど、彼女と私は独立した2つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。 But how does she even exist in this space to begin with? 私の理解が正しければ、2人は成婚計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる。そうでしょ？ええ、地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。成婚計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れて行くのは別に大変なことじゃないし、ご好意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように、私は疑似時間結晶で生きる命だから、成婚計画の中ではみんなよりも自由なんだ。それならあなたがこのタイミングでここに現れたのは私たちに何かを教えるためでしょうか？正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて、歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。実はその話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために地球で準備作業をするあなたたちの助けになるはずだよ。 Interesting. What kind of information? 結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時はまだ木が熟したとは言えなかったからごめんね。 Right. Actually, now that I think about it, I think I do remember she was trying to withhold some information. I didn't know exactly what exactly it was, but okay, right, yeah. I see. 待ってください。未来を観測ですか？だって成婚計画では何もかもが未来で起こるから。あ、この言い方はちょっとわざとらしかったかな。技術っていう視点で言えば、私の存在のあり方はゴージャ計画の中の趣味消しに類似してると思って構わないよ。何しろ時間結晶は。 Wait, what? You're telling me Sumeru has something to do with Project Veluca? With Sue's plan? What the hell? 最も分かりやすく言うと循環する時間のことなんだ。もちろん厳密に言うと循環は私たちの惑星には存在しない。時間結晶もただの疑似だから。運命の意図も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた成婚計画も同じ。とにかく終焉の力を奪うとき、成婚計画はその時間の属性を継承するの。成婚計画を構築中はその時に限って地球の時間が非線形の状態になる。すみません、その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。それは一体どういうことですか？つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから、理論上成婚計画のあらゆる未来を見ることができるの。もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類は時間の流れを考慮し思考するでしょ。それに成婚計画の時間はもともと非線形。Okay. Well, at least I understand the point of like her not telling Zayla, because again, telling someone a predetermined future would no longer make it. Because if you try to force events to a certain type of future, it wouldn't necessarily direct it from the same result, because you'd be changing some things, right? Again, kind of like the butterfly effect. だからこそ、全ては未来に起こるし、
私はこんな風にできることをしてあなたたちを助けられるの。その過程はまるで夢を見てるみたいだよ。Kind of reminds me of what Merlin and Fate Grand Order was able to do in Babylonia. Even though his mind still exists or his actual body exists in Avalon, he was able to send a part of his spirit back to the seventh singularity of Babylonia. 夢？ Even though time there is completely different from that singularity. 夜になり、夢の世界に入った時、私たちは役者になって、それぞれのステージで役を演じる。昼間はどう？昼間の私たちは、現実世界でその役について勉強する。そして、あなたが劇場に来たのは、役を演じるためではない。私たちの演出を見に来たのよ。終焉にとっても成婚計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。No, that is true. That does effectively seem to be what both of those things are acting as. I guess I can kind of see it being like a play. I mean, I guess I can see the world being a stage because it is following certain rules. It is definitely following a certain script if it's always meant to end by 50,000 years. Because that's like a movie that's always set to end at the specific time in which they finish filming the movie. 人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとってそれは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない。むしろ逆に。Yeah, it's the fact that every single person has a role in the world and that it actually affects something. そういう原初的な力が私たちを包容したいから。人類以外の概念で一人一人を愛したいから。かつての起源は終焉を裏切り、成婚計画もどうしようもない最悪の計画になったの。Ah, right. Origin meaning Alicia, as the Hersher of Origin ego. Right. Alright. つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも成婚計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか？いい感じに要点を抑えてるね。Yeah, because in the end, the rest of the world is dreaming, so it is their stories being used as data. じゃあ、あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう？でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思ってるから。The machine called AI Hyperion Lambda said she could see the future in her dreams. She said she dreamed of the fate of origin and finality, and the end of the Sonetta deliverance. But in spite of that, she said, every second of real history still brought her new surprises. After all, even if the moon only ever faced the earth with one side, each night and each person's heart would be different. Alright, cool. Nice little info drop there. And again, good to get this out of the way now before shit goes down later, when it's irrelevant. Alright, let's do this. やっと出てこられた。あとは Yeah, we finally went down an elevator. まずい。どうしたの？委員長の気配が消えた。Yeah, she must have been knocked out by then. But there should be someone else there now, right? 式の律者は彼女の痕跡もないよ。
ではブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう。ケビンに会いに。誰？ Without warning, a strange woman appeared before their eye. Oh wait, what? She was here? I thought she was like in charge of keeping that other place up. Shit. What does she want now? She sat peacefully among the ruins of the moon. So it was not a desolate planet, but a sunny pasture. So she had grown accustomed to such lonely times of her countless days and nights. ごきげんよう。勇敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは She tilted her head, brought an index finger to her lips. Like an innocent child, she smiled brightly. Wait, what? What, you telling me she's the one who saved Fuhua? No. But she was the reason that... Right? Yeah, she's the one who dropped him in the Boa universe, wasn't she? あなたたちの心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私はその疑問に答えるためにここにいるの。I'm also curious that why, when it was clapping, it said the narrator. And if it's supposed to be her that was clapping, what? Is she like the storyteller? 私はあなたたちの疑問に一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だからその前にここでしばらく休みましょう。おかしい。この人は。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて嬉しいわ。でもメイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も簡単なものに切り替えるしかなさそうね。As she sensed so, she jumped down from where she perched. その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームはウサギ。担当するプロジェクトは成婚計画。そして名前はミステル。ミステル・シャニアテ。シャニアテ？ええ。でも私は人間ではなく、シャニアテの成婚の一種の結晶なの。あら？成婚の結晶とは何か、あなたたちもよくわかってないようね。So what? She's like Veliona, who's born from a stigmata, but instead she's actually like a physical existence? でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは。ところで、あなたたちはあの不可の安否が気になっているのよね。安心して。孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。Oh great, another stage. I've had enough stages from the theater domination. This game really loves to mess with you about this kind of shit. 孫子の話をする前は何について話していたかしら。Stigma crystal? あなたがシャニアテの成婚の一種の結晶という話をしていました。あ、そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。とにかくまずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。私は人間ではなく、成婚計画がこの世界にもたらした
新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在をイデアと呼んでもいいと思うわ。皆さんも迷宮の中で見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ。彼らはイデアの種、一時的に不完全状態にとどまってる人工生命体なの。 Right, those assassins, yes. まだイデアに慣れていない彼らは部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから迷宮にいたあなたたちを敵とみなして攻撃してきたのよ。何しろ聖魂計画はまだ実行中。聖魂自身も適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、いわゆる聖魂計画とはあなたのような人類と聖魂の間にある存在を作るものなのかしら。ええ、確かにそういうことになるわ。さすがメイね。でも聖魂計画の産物である私たちはあくまで手段で結果じゃないの。どういう意味？私たちは人類と同じように文明の一つのベクターに過ぎないわ。でもこの言い方だと少し抽象的すぎるわね。ここは実例を挙げて説明しましょう。Oh, look, there's one of her knights now. Cool. Wait, first I want to see what's here. Barren Cliff. Oh my god, okay. Wow. This actually does take me to the crater. Sheesh. No, I want to see how far I can go here. Let's do it. I'm honestly quite curious. Oh, there's a path here. Cool. Oh, this has nothing in it. Oh, that sucks. No, I'll go back for now. The real exploring probably happens after this exposition. But interesting. Now stigmatas can actually have a physical form. Again, not surprising, especially since we've seen Bellinoa. So, not entirely out of the question. But how did she even come to be? How was she even a Worldslipper member? Are you telling me she's always had sentience even before then, or that she's gained it due to it starting? 聖魂計画が完全に成就する前に、人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。その考えは実にバカバカしい。まるで平面しか知らないアリにポアンカレ予想を教えるようなものだ。What? Someone else had already predicted this to happen? What? Did someone else already know the truth of back then? ポアンカレとは、私をこの世界に連れてきた人にそんな知識はない。それに人類から受け継いだ知識と知恵を持ちながら、なぜ己とアリを比較する？人類はどんな相手にも勝てない。私たちも同じだ。それが彼らが教えてくれた唯一のこと。君が受け継いだ理念は悲しい経験をしたようだ。大丈夫。こうして会話できるのは、決まった軌道と運命から人類が逃げられるという証。我々もそうだ。聖魂計画が完全に成就する前に、人類にはそれを阻止し、より良いプランを見つけるチャンスがある。この人たちは精神世界の中で会話してるの？会話というか、繰り返し現れるというか。Must be because they're not forms, right? Because they're not complete. All they do is act on the instinct that they were based off of, right? The soldiers only react in combat as they were possibly made to do that.
for whatever those other stigma were based off of, it's the same thought process, possibly. そうね。何はともあれ、彼らはただのイデアの種で、本質的に新たな思想を作れない。まるで、この例はまた後にしましょう。If I had to say, it's probably just like fluff text. Like, when you try to describe an individual, you can state as many things about their life choices and their path in life as much as you want. All those other details could be considered seed of ideas. But what made them really significant or makes them memorable to the people who remember them, that is an actual form, right? It's the idea or the concept that they are based off of, what gives their existence meaning to others, imprinting that existence into their memory. That's what I think it is. 話を途中でやめる人は嫌いです。 So in the end, those seeds of ideas are literally just ideas, nothing else. It's mere fluff text. It's just a mere spirit, but it doesn't hold any actual weight considering like actual like yokai or that kind of stuff. If we're talking spiritually anyway. 私だってうっかり情報を漏らしたり、カマをかけられたりするのは嫌よ。Because if you want to take it another way, yokai can kind of be the same thing, right? Like the kitsune, tengu, and all that. Their legends can be seen as seeds of ideas because that's where their existence starts, right? But when you think about like fantasy anime and that stuff, seeing physical representations of their legends are actual forms because they now have an actual physical existence in reality as opposed to just an idea or a concept. じゃあ正々堂々と教えてくれる？これらの声はどこから集められたの？あら、今までほとんど会ったことがなかったけど、やっぱりヨルムンガンドの一員だったメイの方が理解が早いわね。簡単に言うと、これらの声は人類の夢から来てるの。そう、すでに成婚計画に吸い込まれた人たちのことよ。興味を持ってくれてるようだし、もう少し見せてあげるわね。人類はいずれ滅亡する。私たちが見届けたもののように。融合戦士、神の鍵。すべてのもがきは所詮、群衆の棺の蓋が閉じる前に花を添えるに過ぎない。だが文明は死なない。孫子のお言葉のように、それこそが成婚計画が始まった時の初始だ。I'll be back, guys. Give me a second.「数万人の命を奪ったロンドンの大火を知っているか？それは私がその犯人から受け継いだ最後の記憶だ。頼む、その記憶を消してくれ。」その苦しみは理解できるよ。むしろ私がここに現れた理由はそれだ。成婚計画を受け入れて
私と共に己の罪と向き合おう。己の血と涙を注がなければ魂の傷は癒せない。これは偽善ではない。己の魂が安らかに眠れるように言っているんだ。嫌な感じがする。でも話題に上っていた大火ですが、数百年前のロンドンで実際にそういう火災が起こってた気がします。そうね。成婚計画が補足できる文明の情報は現在だけじゃないの。Yeah, because that's the thing. It's like it's restructuring reality, right? So, and the world is kind of imprinted with history, whether it be physically, like monuments or ruins, or the people that lived through it in their time, you know? But yeah, that's how I would say it kind of works in this scenario. Because again, information from the past has still already affected the world. It's what it's based off of. So of course that information would still exist for Project Stigma to use and to rewrite for the new one. Xavier 0991. Remember Mobius' example of Plato's cave and how Mobius would put civilization over humanity? It's like, oh, true. You're definitely right. Definitely right. I'd actually forgot about the Plato's cave thing, but it's like I remember her mentioning Plato, but I didn't remember what the exact or what the actual contextualization was. But fair point. Yo, what's up, Xavier? Hope you enjoyed the stream so far. あらゆる歴史と文化、人類が作り出した文明であれば、成婚の養分になりうる。あなたたちのよく知ってる別のものと似てるでしょ? Yeah, it's why all those stigma look like Valkyries and the such, because those were people who lived in that time. Xavier, the seeds and ideas are the shadows from the fire players game. Oh. Okay. Interesting. She looked at Brunio as she spoke. What she meant was obvious. おかしい。彼女は断りの律者に対して言葉にできないような感情を抱いている気がします。Right, because of all the thoughts and feelings left behind in the Gem of Reason. あなたたちは人類の意識の残片を多く集めているのよね。でも最初から不可解なことが一つある。Reality casts a shadow of concepts of ideas. Okay. Interesting. どうしてこんな成婚計画が終焉への対抗手段になるの？ああ、誤解してるわよ、メイ。厳密に言うと、成婚計画は終焉への対抗手段じゃないのよ。Yeah, because it's not like it's a superpower meant to like be used as like a final Kamehameha against it. 終焉を抱きしめ、超えられるというゴールにたどり着ける。それが成婚計画なの。Yeah, I understand that because again, it's like because you are accepting what happened in the past, you're denying the current world, and then you're moving on to beyond past the limits of the old world and accepting an undetermined future. So I can see that as like transcending finality in a way. Xavier, have you watched Evangelion and Human Instrumentality? Actually, I have not watched Neon Genesis Evangelion. Just because I've not heard positive things about the ending, but again, it's like I wouldn't be opposed to watching it. It's just I'm still trying to consider it at the moment. 抱きしめる。 So Human Instrumentality, I've never heard of that one. あら、メイはこの言い方を知ってるようね。ところで、崩壊と戦う戦士である皆さんはきっと終焉がどこから来たのかが気になっているんでしょ？我が孫子にも彼なりの交流の仕方があるんでしょうけど、あらかじめ何かを知っておくのも悪いことじゃないわ。Xavier, Project Stigma is essentially the Honkai dev's version of Human Instrumentality plan from Evangelion. Ah, okay. I'll have to look up what that is later, but it's a good reference. それって、ヨルムンガンドは終焉の律者の素性を知ってるの？ I mean, I would assume they'd have to know where it came from, otherwise how would you even know the first thing about stopping it? People would always look into like the history of an individual if you want to beat them in competition or combat. もちろんよ。
だって私たちはあの火を追う蛾の後継者だもの。 Yeah. ただこの話をするなら場所を変えないとね。ついてこられるかしら？ Sure, why not? This guy ain't gonna try to scrap with me, is he? Okay, good. I'm sure he was. I'd kick his ass again if I have to. Oh, I was gonna have to go in this direction anyway. What the hell? Then why even make me bother having to wait over there when I could have just done it down here? But then again, that is progression, isn't it? So. 人類の知識は一種の死に過ぎない。 Oh, these are C's 彼らの思 ideas. 考は永遠に一つの時間に属する。彼らが本当にしたいことは永遠にできない。しかし私たちも人類の歌だよ。自分を作ったものを軽蔑してはならない。己の源を忘れてはならないのだ。 Wow, that hits hard. 言語の中で一種の本質の必然性に対応するのは一つのルールだけだ。つまり人類は言語でしか思考や交流ができない。それが彼らの弱点だ。私たちに何か違いはあるのか。生まれてくる前の私たちだって人類の言語、人類の概念ではないのか。何の話をしている？一つのプログラムとそれを構築する0と1に似ているところがあるというのか。変だな。Okay, now I'm gonna go back and see this one, if it'll come back. If not, then fuck me. Oh, goody. Okay. I can actually interact with it. 多くの時間と世代の入れ替わりを経験し、集団的思想が形成され、剥離できなくなってしまったのか？ああ。文明が集団を形成すると個体の境が曖昧になる。集団的な思想が脳となり、集団的な意志が手足になるからな。だが数千万人の歴史と記憶は新たな思想を育む。人類とは実に奇妙な生き物だ。驚く必要はない。それが完全なイデア、完全な私たち、進化の頂点であり、新しい生命である。Cool. But now comes the question, how was Hair actually able to manifest into an actual physical form? Again, that's what I'm trying to figure out. Is it like she already was before Project Sigma was? Which I would have to assume is the case, because then otherwise how would she become a part of the plan? A major part of the plan, without having already existed? Or I guess it could have been she could have been like a stronger seed of idea, and then only when the plan started, she actually gained a form. But who's to say? Wait, can I actually go in here or no? Still nothing here. There wasn't even a damn point then. This is gonna take forever. Reminds me of that boxing thing all over again. Here we go. 誰がここで論点を提出しても議論する相手はいない。なぜなら全員がその論点に同意するからだ。Remember when May and Raven were discussing the Hersher sentience incident? Had Kiana Fuhua not dealt with Hersher sentience, then Kevin would have sent Hair. Really? Okay. Wait, are you saying that Kevin talked about that before, or? Interesting. No, I guess it kind of makes sense, because if Hair is kind of the concept of ideas and of existence of it, no, early in this chapter. Oh, or the previous one. Oh, okay. Wait, I'm trying to remember. Okay, I can't actually physically remember, but I think I do remember Kevin mentioning Hair at some point. I don't remember when, but yeah, it could have been the previous chapter, possibly. でたらめはよせ。
誰が同意したというんだ。我々は一つの総体ではない。妄想はよしてくれ。 But I guess it makes sense because if the Hershey sentience is based on spirit, hair is practically the best opposition to have against her. 構わない。私たちはある目的のために思い出を採集しているだけ。それに君は別に彼と論議しているわけではない。君はただ自分の考えを述べているだけだ。もういい。何なんだ。人類のやり方に学習する価値はない。我々は彼らの経験を手にすればいい。鳥が綺麗だとしても朝に自分が泣き出す必要はないだろう。 Damn, these people be crazy. Settlement 922, final crater. Alright. But first, I pressed A. What? Why does it make me do this? I only pressed A. That should be a basic attack. Ah, shit. Okay, I'm gonna talk to her before anything else happens. 終焉のクレーターへようこそ。 Okay, good. Hopefully, I should stop losing my health now. Don't know why that happened. 最初からここで待ってたら、こんなセリフであなたたちを歓迎できたのかしら。多分ね。ここはかつての文明たちが己の運命のため必死に戦ったステージ。何度も繰り返された人類の失敗、輪廻、異なる無数の意志が大して変わらない運命を作り、最終的にここで静止する。 Damn. So you're telling me every single time humanity's always been able to reach finality, but they've never been able to conquer it. Interesting. Because I know they already said that they've gone through the cycle every 50,000 years, but to think they always reach this point, that's pretty consistent. But then again, I guess it's kind of also predetermined because that is destiny, right? To always meet your end, which is the next beginning. キアナ・カスラナ、ブローニャ在地区、ライデン・メイ。律者であるあなたたちは輪廻に入れない。なんて幸運で悲しいことでしょう。輪廻？ええ。世界は破滅と神聖を繰り返してる。あなたたちだって何かしらの情報を掴んでいるでしょ。5万年前に誰かさんが運命の糸を切っていなかったら、こういう輪廻はまだまだ地球で発生し続けてたでしょうね。Oh. Wait, what? Wait. So you're what? Are you telling me this is the actual last chance? So that if we don't clear it here, it literally is the end of the world? Oh my god. Don't tell me that is actually the case. Because, I mean, technically it is a good thing when you think about it, but again, that could also... it's kind of a double-edged sword in that case. But then again, when you talk about the fate of humanity, you kind of have to take the risk. Have you played GGZ? Wait, what's that? I don't know. Why does that abbreviation sound familiar to me? でも、糸が切れたとしても、人類が崩壊と共存できない限り、虚数のエネルギーは終焉の繭に注入され続け、新たな終焉の律者が生まれてくる。Okay. Xavier, Gun Girl Z, Honkai Gakuen second, the previous Honkai. No, I actually have it. I knew that there was two, because I mean, why else would this be a Honkai Impact third, right? Because there had to be predecessors. I knew there was the existence of a second one. Like, I don't remember when, but I had seen like some kind of, I don't know if it was like a trailer or like a mini movie or something about it, but I do remember seeing something about it. But I was like, where the heck is it? It deals with some sorrow and cycling of reality. Oh, okay. Yeah, because I'm like, some sorrow sounds familiar to me too, because I feel like I've heard it somewhere in this game, but I couldn't remember for the life of me where it came from. それならその終焉の繭とやらを壊せば
ヨルムンガンドもそうしたかったのよ。でもそれはできないわ、キアナ。だって終焉の眉を見たければ、あなた自身も終焉の力を持たないといけない。特にキアナ、あなたにとってはあなた自身が終焉の律者になることを意味するのよ。To become the Hersher finality? I mean, I guess that's probably like its form of security, right? Only like the one who should be able to command the authority as finality must actually be able to access the existence of it. But why Kiana specifically, though? でもありえないでしょ。終焉についての話をしてるのに死の話をしてるみたいね。True. どんな人も死後の世界から戻ってくることはできない。死という体験について語れる人はいないのよ。そういった比喩を使うなら、ヨルムンガンドは死を再定義しようとしているの。I guess it makes sense because in the end, this world's death will just bring it about again, but in a bit of a more different shape. So I guess I can kind of see that. In GGZ, Kiana became Hersher at the end, which would be Hersher finality. And okay, really? Damn, that too. So what's the difference between the two? Is it just that more information was specified on a certain aspect in this game as opposed to GGZ? Or... I'm honestly quite curious. I'm guessing by the fact you know it, you've either played the previous one or you've seen all the lore for it. Mad respect. Maybe I should try to figure that out at some point. But then again, who knows? Maybe it actually was overwritten to be Honkai Embers 3rd, but... でも本当のことを言うと、今の死に関する話は所詮独りよがりの傲慢に過ぎないわ。Xavier, it's hard to get proper information on GGZ because it's so old and any translations are bad and scarce. Ah, I see. So it was like this game before, but it's that it has already gone so past that point from then that... Okay. No, that's fair. 確かに私は夢と現実の境を行き来できる。でも時間と空間を乗り越えてあらゆる真実を見届ける能力はないの。まるで月で普通の岩となった終焉の残骸のように、孫子やあなたたちが背負うものによって二度と目覚めなくなる。私が広い精魂空間から抜け出し、この瞬間にここに現れることができたのも、ある先輩が道を作ってくれたおかげなの。Oh, okay. So it was because of Kevin's issue. GGZ came out in 2013. Really? 2013? I mean, to be fair, like I said, I had seen something about it. I don't remember, like I said, I don't remember if it was a trailer or like a small preview or just like some regular promotional video or something, but oh, okay. This shit is still going on now in Asia servers. No more global. Ah, I see. So what is it then? Is it like an alternate reality of this game? Is it just like a different type of version of this? Like a bubble universe? I'm honestly quite curious. 先輩？ええ、先輩。一人の極悪非道な先輩よ。Thinking of something, hair stand up Bronya and let out a low sigh. ブローニャが気になるのは別のことです。ケビンやブローニャたちの背負うものによってあの巨大な終焉が目覚めなくなるとはどういう意味ですか？皆さんが海の中の怒りだとするなら、孫子が背負う精魂計画はこの広い空を意味するの。
あなたたちは地に足がつくけど、成婚はつかみどころがない。だけど最終的に解決しなければならない問題は一致してる。あ、今の話し方は比喩的すぎたかしら。別の角度から問題を考えても構わないわ。Alright, let me see what you said. Honkai Impact 3 was supposed to be a 3D action RPG spin-off of GGZ, but Honkai Impact 3 became its own entity. That's why the start of Honkai Impact 3 is vague and muddy. GGZ and Honkai Impact 3 share similar starting events, Nagazora with Kiana May and Bird. Ah, I see. I get it. Now that makes sense. That's what the manga is supposed to help with, right? That kind of like iterates some more points before the events of Honkai Impact 3. Because I did always feel it a bit weird at the beginning. Why exactly the game had started out like that, like just jets on immediately to it, when it's like they have already referenced text throughout the story about stuff that happened in the past, like May having problems with like her family, Kiana helping her out, them being saved by Himiko when they were on the run. I did always find that curious as to why we didn't have that at the beginning of this to actually point that out, but I see. That was from GGZ, then also illustrated as the manga to help like fill in those holes that were left open from the installation of Honkai Impact 3. Okay. Now that all makes sense, because again, I think, who was it? I think it was both Marty and Peach who told me the same thing. It was like, you should read the manga to get like some more points of it. And I have at least read a bit of it. I need to get back to actually reading all that text, because I am kind of interested in all that little extra dialogue, so. But anyway, thanks for the explanation, Xavier. Really appreciate it. ヨルムンガンドの目的はイデアの誕生を促すことじゃない。それはあくまで終焉を乗り越えるための命の形。人類が作った文明を背負うためのね。Xavier, you can see early Honkai Impact 3 manga art style is more in line of GGZ art style as opposed to later Honkai Impact 3 manga. Oh, really? Okay. Very interesting. それってそもそも普通の人たちが終焉を乗り越える方法をヨルムンガンドが見つけられていないってこと？そう理解しても構わないわ。だってそれができるならこの荒れ果てた月に集まってそれぞれの正義のために殺し合う必要もないでしょ。人類を覆して生活を破滅させるって角度から考えたら、あんたたちは終焉の律者と何の違いもないと思うけど。そうね。それが立場の違いによる差なのよ。文明とは何か？時代の入れ替わり、世代の伝承、異なる顔と似ている物語が入れ替わって意味がよくつかめない抽象的な意識と概念になっていく。Back to the concept of civilization. See, I love how we're like going back and forth with this idea, because again, it's like it's very important to kind of understand where each side actually does stand on it. Because again, it's not exactly completely black and white, the situation that we're all in. It is a very tricky, complex, and unique kind of situation that can't exactly just be solved with just brute force alone, or just the protagonist just saving the day with like some overpowered skill. 最終的には顔が曖昧になり、物語が消え、あのイデアの種たちのように、はっきりとした個性のない簡略化した存在になる。What's more important, humanity itself or the concept of humanity? Mobius and Dr. May believe the concept of humanity is more important. No, yeah, that's true, because that was kind of the issue, right? Like, what exactly did it mean to say humanity? Even the Flame Chasers did not necessarily, like, come to a united conclusion as to what it would mean to save humanity. Because again, if that was the case, they wouldn't need all these extra little plans, like Project Stigma, Voluka, Ember. There wouldn't be a need to do so many of these if they could come to
if they could actually reach a true conclusion on that idea. Like, what are you really protecting? そしてあなたたちとヨルムンガンドの論争は、そういう存在を文明の象徴にするか、それとも文明の本質にするかということにある。ブローニャたちはただ普通の生活を取り戻したいだけです。でも子供時代はいずれ終わる。そして大人は世界のために責任を果たさなければならない。True, and it's kind of hard for Bronya to actually say they want their old lives back, because in the end, what do you mean your normal life? Your life was always going to be this way, as you had enrolled to be members of Saint Freya's Academy to become Valkyries to stop the Honkai. It was always going to lead to this, regardless. If anything, what Otto did was just speed up the pace of it. 同じ言い方で表現するなら、成婚計画は本当に最悪な責任の取り方だね。だけどその分公平なのよ。こんな話は聞いたことがあるかしら。自由と公平、人々はそのどちらかしか選べない。Yeah. 自由と公平は絶対的なものではありません。But that kind of makes it hard to believe in either, right? If none are absolute, how can you actually have that as like a complete guarantee? 人々が成婚計画を受け入れられないのは、それが絶対だからです。But in the fact that Project Sigma is absolute, doesn't that mean that's at least a form of a guaranteed hope? それは一つの技術的な問題なのよ、ブローニャ。なぜなら絶対には最強の操作性があるから。And again, this goes back to what I had said a long time ago regarding Kiana, right? Like, a superhero can't always save everybody. The best that they can do is save as many people as they can, right? But even then, in the end, the one person they'll never be able to truly save is themselves, because they'll always be the one going to the rescue, taking on all the burden, being the main force between destruction and salvation, you know? And that really is, I think, the best defining point of this game. It's the fact that it's hard to actually define the true positives and negatives. 例えば、成婚計画はその人が悪人でも、その行為が悪行でも、簡単には相手を文明の範疇から外さない。Yeah, that is true. It isn't necessarily doing that. Because if it was just that simple, then don't you think technically civilization or humanity would have come to a more immediate answer if that was the case? Not saying that it's a good thing, but thinking about selfishness and what people consider significant in their lives, they would definitely choose that to be the option. I'm just saying. 成婚は人類の歴史によって作られたあらゆる理念を記録する。その価値を問わずにね。そしてその上で人類の文明が良いものなら、成婚計画がもたらす変化もきっと良いものになるわ。たとえその時その良さを感じ取れる人が誰もいなくても。そんなことはないわ。律者だった人間もデュランダルやリス将たちも、もちろん私も含めて、みんな新しい世界で自分たちの生活を続けられるのよ。今はただ成婚計画が地球に変化をもたらすのを静かに待つだけ。でもそうね、唯一の違いを挙げるとしたら、神聖した世界の赤ん坊は人類の子供のように長い学習と成長を経験しないと一人前になれないわけじゃない。成婚を通して彼らは生まれた瞬間に世界ですでに知覚されているあらゆるものを感知できる。私の知ってる限りでは
それは多くの人たちが一生をかけて追い求める宝物のはずよ。人の成長は一瞬で成し遂げられるようなものじゃない。もちろん。でもそれは人類にとってはでしょ。精魂をソースコードにした命は最初から人類の肩の上に立つ、そこから未知に向かうだけなの。No, I understand. Again, I'm not saying to fully agree to the plan, but again, it's like, in the end, this will be for a more hopeful future so that we don't end up making others in the future have to suffer the same fate as those of the past. Because this, let's be honest, the current situation in this current world in Honkai, history is literally repeating itself. No matter what humanity does, they'll always end up having to face finality, but no matter what they've done, they have never been able to reach it, and they have always failed. And as such, all they're doing is just extending the suffering of humanity as the collective. So many people become casualties to a fate that can never be erased, that can never be changed, that is practically predetermined by reality itself and the laws of nature. It's like, when you consider that, can you really consider that life fair? When all you're doing is living for an untimely fate that is just bound to happen anyway? それがいわゆる文明の子供時代を終わらせるってことなのよ。皆さん、私の自己紹介を忘れないで。私は人間ではない。精魂計画がこの世界にもたらした新たな生き物なの。私にとって生態で朴突としたイデアの種は始祖鳥やアウストラロピテクスと大して違わないわ。さて、私に関する話はもうたくさんしたわね。あなたたちの本意とも結構それたような気がするわ。あなたたちが物語自体ではなく人類の物語を守ろうとしていることを私はもう十分に理解している。それは私の存在のあり方とは大きい違いがあるけれど、あなたたちがどんな果実を手にするか本当に楽しみよ。例えば超えること自体を超えるとかね。それって別に深い意味はないわよ。あなたたちは精魂計画の主戦場で最高の戦果を見せてくれる。私はそう信じてるわ。精魂計画の主戦場、地球？もちろん、あらゆる秘密の回答はこのとうに死んだ月ではなくあそこにあるの。人類が精魂計画に束縛されてほしくないならあそこに向かうといいわ。I see. Very interesting that Earth is the final battlefield, considering we've come to the moon. But again, it's like the moon is meant to be a safe haven for the stigmata blessed. And I guess having the final battle on Earth makes sense because you are ending this story of this world, of humanity that has been defined in this current age, right? You're breaking free from this never-ending tale and finally beginning the march towards a new one. あなたたちに必要なチャンスをつかめるならね。I don't care if it's cringe or whatever, but どうして私たちにそ very れを教え interesting たの？ conceptualization. あなたの立場からは考えられないんだけど。Xavier, the moon has always had a significant part of MiHoYo. The very first MiHoYo game was Fly Me to the Moon with Kiana. Really? Wow. Shit. Moon always be significant. Oh my god. I get it. That's why the Honkai Star Rail logo or whatever is like the moon, right? God damn it. Those guys are clever. Very clever. あら、何か誤解してるようね。私がヨルムンガンドの精魂計画に協力したのは少しバカバカしい取引があったからよ。Kiana is a reference to a Hawaiian moon goddess. Really?
Hawaiian one. Okay. Yeah, I definitely would not have heard of that. Very interesting. Let me take a screenshot of that. I'll definitely research that later because you piqued my interest, man, with all this lore. どうやらあなたの物語も少なくないようですね。厳密に言うと、それは今の私のものじゃないの。とにかく、あなたたちの物語と比べると、そういう昔話には何の意味もない。Brian looked at her with watchful eyes, weighing her every word. Harry just sighed softly and said no more. The silence was awkward. メイ先輩、ブローニャ、どう思う？ボロは出してませんね。本当に役に立ちそうな情報もありません。確かに彼女の話に驚きはしたけど、実用的な価値はそんなにないわね。じゃあ残された疑問は一つだけかな。彼女は一体何を考えてブローニャたちにこんな話をしたのでしょう。Knowing their thoughts, Harry smiled bitterly. やっぱり、あなたたちの信頼を得るのはとても難しいみたい。It must be because she's a new existence, right? She's trying to see what exactly is the pinnacle of humanity, or those that have broken the fate of humanity capable of. Not like as like someone laudably thinking that they're the superior species, but rather she really wants to understand, are they capable of doing what we were created to be for, right? Like, is there a possibility that they won't have to be tools for a predetermined future? そうよね。Right? At least I would assume so. 人類の立場的には、私の行為、そしてそれによって起こったことを考えると、私は許されるべきじゃない。それがもたらすメリットは、確かに人類自身とはそんなに関係がない。理解してくれたならそれでいいけど。遠い昔にある人がこう教えてくれたの。心から相手のことを考えたなら、たとえ相手にとって良くない選択をしたとしても、いつか分かってもらえる日が来るって。こんな状況を作ってしまったのは、おそらく私がまだ人類のことを十分に理解していないからでしょうね。あなたたちをもっと助けたら、私たちの間にある信頼はより鮮明になるのかしら。分かってるの。あなたたちは孫子と直接話がしたい。彼もあなたたちを待ってる。だけど交流したとしても、今の状況だと収穫は難しいでしょう。それはどういう？Hermione's grows and Kiana screams in the background, and his voice sounded in Bronia's ear between the vortexes of power. どうしても彼に会いたくて、どうしても自ら窮地に陥るなら、その前に成婚計画による束縛を解いてあげましょう。Ah, okay. Delphine and Chuck gradually faded. The girls exchanged the same look of astonishment. メイ姉さん。精神の枷が完全に消えた。 Right, of course. Yeah, because it was affecting their spirit as a whole. We learned that when we were at the Bubble Universe. A girl named Thunder was discharging electricity again. In an equally surprised gaze, Bronia looked at her own hands. つまりブローニャも。But before she could think, a sudden emptiness attacked her. As if a punctured balloon, strength as mighty as an ocean, flooded into her body, then vanished instantly. A cacophony of voices sounded in the depth of her awareness. They were the past and wills sealed into her Reason's core.
どういうことでしょう。リツシャコアがブローニャを拒んでいる。少なくともメイ姉さんの身にブローニャと同じようなことは起きていないようです。ブローニャちゃん大丈夫なの？ As she expected, it looked powerless. ごめんなさい。今の状況を見る限り、これ以上は助けられないみたい。Maybe the souls imbued in the core are kind of in a... It's not stable, right? I mean, considering what they've learned, and considering that if they were able to be quelled by this being, by Miss Stone, is it truly possible that they could actually have a chance against finality? Maybe that's what it's kind of questioning. これは一体。あなたたちを束縛してた精神の枷を解いたわ。本来なら月に来る前の状態に戻るはずだけど、現実はそうじゃなかったみたいね。おそらく問題の出どころはこの力の源にあるんだと思うわ。確かに彼女の言う通り、リツシャコアの拒絶を感じます。Xavier, 8 flame chasers challenged Hersha finality in the previous era. 3 of them died in the first fight. What? Okay, I knew that they had challenged them because it definitely did look like they had failed to do it anyway. Because, like I said, it wasn't necessarily that Alicia had pretended to be the finality one, but more like she gave herself up to have a chance for the future, but they still challenged her anyway, or they challenged finality and then failed. But seriously, first 5 minutes, what the hell? I mean, I know they all weren't necessarily the most physically capable or like indestructible forces, but seriously? Oh my god. I mean, again, we knew at least some of them had died in that battle. Like, let's see. Part of Phyllis, because we saw her Zinette on the moon. There was Vilvi, because her pocket watch was floating through space. And Cosma, whose body was left on the moon. I do remember at least those 3. Vilvi overloaded the Selene to 200%. Kevin had the full power to stun the Hersha finality for 12. Oh, what? Oh, I see. It blew up with... I see. Whoa. What the fuck? Holy shit, man. It's a stun for 12 hours? Fuck. でも、今までこんな状況はなかったのに。一体どういうことでしょう。But I guess now that also explains why there was a leftover debris flying through space with Vilvi's pocket watch. Because I was like, wait a minute, then what's all that other shit? It didn't look like pieces of the watch, but it looked like something else, but I see. In those last 12 hours, the remaining humanity put themselves in cryogenics. Yeah. I see. Oh. Right, because finality is supposed to restart humanity. But those who were kept in the pods were exceptions, hence why World Serpent exists and why everyone knows the truth, and of course why Kevin and Fu Huan, the other members, survived. Right. I see. So that's how they were able to... Because that's what I was kind of confused about. I was like, how exactly were they capable of putting themselves to sleep if they were supposed to restore humanity? I mean, it's... Even if they were to put them in cryogenic sleep, if it's restarting the order of the world, surely that should have been erased or something to that effect. But if it gave them the time to do that before then they themselves wouldn't have been erased as well. Or redone or whatever. Whatever finality actually physically does. But I see. So that's how they were able to do it. No, it makes sense because
we had seen Kevin restrain the Hersher corruption's power by having Pardofelis open a portal so then he could interfere with her abilities. It was actually able to stop her from using her corruption powers as much as she would have liked to back then. I see. So they had done a method similar to this, but instead with Celine. Okay. Now that actually makes sense. 気のせいじゃないはず。きっとまだブローニャたちに内緒にしていることがあります。ブローニャ？大丈夫。ブローニャは平気です。むしろ。キアナ、メイ姉さん、二人は準備できましたか？ If I had to guess where you're getting this text from, is this from when you go to the Elysian Realm and you could read the files? Because I remember when I was looking up stuff from like stuff in the Elysian Realm I had accomplished before the stream, like many years ago. Manga and Elysian. Oh, okay. Oh, okay, and the manga too. Well, then again, that makes sense. But yeah, I see. It was also from the records of the Elysian Realm. No, that makes sense. もちろん。 Yeah, because it was like, I had already completed most of the part for like the Elysian Realm, so I was like, shit, I can't really go check out the records. But, I mean, I could always just go back to the open world thing, but I feel like it'd be kind of pointless now with everything just going 私が ahead. 言うべきセリフじゃないかもしれないけど、今の状態でヨルムンガンドの孫子と向き合ってもあなたたちに賞賛はない。休養を選ぶなら私があなたたちに適した空間を作るわ。きっと孫子もあなたたちを待ってくれるでしょう。成婚計画が地球を完全に変化させない限り、それでもあなたたちは今の状態で彼と会話をするつもり？あんたの言ったように、私たちはできるだけ早く地球に戻らないといけない。それにここで休んだって私たちとケビンの実力の差は変わらない。むしろより舐められるかもしれないわね。そういうことです。なるほど、分かったわ。ならこのまま前に進みなさい。彼はそう離れてはいない下方にいるはずよ。孫子が提供する情報があなたたちの役に立てることを祈ってるわ。Carrier platform. Alright, cool. Again, I don't expect us to actually like have the final fight here and now, but can't wait to see what happens. Oh shit. So yeah, I'm guessing this is Kevin's true form. But very interesting that his is kind of different from the others. Like, I understood Mobius being the snake, Sue the crane, Cosmos, and then I guess kind of what Calbus's looks like. Active Honkai reaction. Ah, okay. I see. That's how come it looks like this. Interesting, but I could definitely see it. See, you've been accustomed to for 50,000 years. In the past, he had let the tides of memory and thought crash into him, were ruminating on a past that had eluded all, for tens of thousands of years. Until now, when he stopped dwelling on the superfluous. Today, he only needed to wait. For the river of time had long since flowed into the sea. 終わったのか? Xavier, funny, Aiden's AHR is inferred to be a giant whale, Leviathan. Oh! Here's a Leviathan. Interesting. Kind of curious why. ええ、終わりました。わかった。私が何をしたのか気にならないのですか？私があなたに会いに来た時は少し驚いた表情を見せたのに、成婚計画に対するドリームキャッチのサポートはここまでだと注意したはずです。あなたは一度も心配したことがないんですか？その必要はない。ええ、その必要はないし、全ては徒労なのでしょう。しかし人類にとってその徒労には
それぞれ特殊な意味がある。そうですよね。でなければさっきのあなたの行動は何のためにあるんです？ Fluctuations in a nearby space brought about by the power of finality have not fully subsided. それは一つの会話に過ぎない。下がってくれ。彼女たちが来る。Oh, alright. Shit. Well, I'm guessing I'm destined to lose this anyway, because we still have to go back to Earth, but hey, if I can actually fight him right now, cool. Don't tell me he's gonna ask me for what difficulty I wanted. Come on. 別のことを先にはっきりさせよう。 Oh, it's not going to yet. Okay. I thought it would. フカはここにはいない。フカ。彼女はこの世界にわずかに残った僕の戦友で尊敬できる相手だ。しかし成婚計画はそういうものを必要としない。だから僕のやり方でしばらく休んでもらっている。それってあなたが以前北アフリカでしたことをもう一度行ったってことよね。とにかく彼女が無事ならそれでいい。疑う必要はない。それより彼女がそうしたように君たちが戦いたいというのなら僕はその要求を断らない。ケビン、私はあの歴史の全てを知っているし、あなたがそうしなければならない理由も分かってる。だからこれは決闘じゃなくて会話よ。質問しても構わない。ではまずはブローニャから質問します。どんな代価を支払っても人類は必ず崩壊に打ち勝つ。その代価には人類自身も含まれているんですか？君は何かを間違えている。断りの律者。人類は消滅しない。たとえ今の人類が存在しなくなったとしても文明は伝承されていく。 Yeah, because it's like, technically, when you think about it in one way, he is technically still saving humanity. それは恐竜が鳥類に進化したことと何の違いもない。 And again, it really is kind of hard to justify which of the two you can, because it's like, I think this is literally the most hopeless situation humanity actually has ever faced. It's like, what would you choose? たとえそれが今の人類を絶滅させることになったとしても、どんな生き物も絶滅と停滞、どちらか一方しか選べない。人類も例外ではない。ライデン・メイ、君なら分かっているはずだ。この世には二者を両立させるプランなどない。もちろん知ってるわ。あなたたちは様々な代価を支払うことでようやくこの最悪の計画を得られたのよね。だけどケビン、この時代の私たちには何もかもが終わる前にもっといい答えを探す理由がある。キアナちゃん、ブローニャちゃん、委員長や私自身のことじゃない。この世界で今を生きてる人たちのことよ。かつての火を追う側、多数決の組織だった。しかしその結末は君が見た通りだった。それはあんたが勝手に人類の運命を決める理由にはならないよ。Yeah, because again, I had kind of stated this before. They could have literally done what Hare said that this planet wasn't doing, like sacrifice the bad to let the good live on, right? In this restructuring of the world, but it hasn't. And I'm guessing this is also part of the reason why, because that would still be the majority doing it, and still wouldn't change that. だが
終焉が人類の運命を決めるときは理由すら必要としないんだ。そこまで言うならケビン、最も疑問に思ってることが一つあるの。終焉って一体何なのかしら。The man looked up. To a veil of Honkai energy, he gazed into the bottomless darkness above. ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。Oh, right, this phrase. It came up before, too. Who was it that said this? Was it Dr. May or Alicia who said this phrase? I honestly can't remember, but I do remember hearing this. 互いのことをよく理解し合っていない文明同士は敵対しやすいという説がある。しかし先入観を除いて考えると、偶然出会った人々の間にはもともとそういう矛盾が生まれやすい。その孤独を恐れ同類を渇望する感情も宇宙というスケールで測れば普遍的なことだろう。だから星空の奥にこういう存在がいるかもしれないって想像してみて。彼らは私たちと同じように星に根を張り生きている。でも人類と違って彼らはより一歩進み、星と完全に一体化している。彼らの意志は大地の隅々に行き渡り、永遠に長く続いていく。仮にそういう文明が本当に存在するとしたら、彼らは何を願うと思う？少なくとも私から見れば、彼らはきっと同類を抱きしめたいと思ってるでしょうね。ああ、それが僕たちの時代が得た最終的な結論だ。終焉は地球のものではない。それは運命を操る機関で何度も何度も人類の文明を輪廻させるんだ。 Oh, actually, wait a minute. Now that I remember what Xavier said, he said 8 of them went to fight, right? So then for the other 13, so for the remaining 5, Kevin and Fuhu are here. Alicia was gone. Who would the other 2 have been? I don't think it would be Mobius, right? Because even though she's technically supposed to be the official head for World Serpent, she isn't. わかんない。その製造者が同類を持つために。つまりそれが成婚計画が必ず成功する理由なの。Sue and Grizzly. Oh no, you're right. Yeah, because right. No, yeah, it would be Sue as well because he was to be put in cryogenic sleep when he had said farewell to Dr. May, and Kevin had talked about disagreeing with him, but that would have only happened by that point in which Project Sigma had been initiated. And Griseo too. Okay, for Arc. Okay. Don't know what that would be, but 成婚計画は終焉の弱点に切り込み、拒絶できない方法でそれを支配する。それならブローニャはますます理解できません。本当にそれが崩壊に打ち勝つことになると思っているんですか？いや、もちろん違う。代価を支払って崩壊に勝つことこそが人類の課題だ。無論僕も人類だ。疑う余地はない。だからこそ期待しているんだ。君たちが全てを超えることを。この気配。Oh shit! I didn't think we were going right off the bat. Fuck. これが終焉の力だ。これに比べれば
僕たちは Oh, 地上 we の have 奇 done 跡と like 大し nothing て to 変わ him らない。 yet. これは哀楽も Is it even possible to win this fight? I'm honestly quite curious. Oh shit! No, 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 万物 no. を輪廻させること God で damn. 文明を再構 Oh, I 築 didn't mean す to る do ため that. だ。まるで誰もが向き合う死のように文明の頭上の高い位置にとどま Just り gotta do as much as I can. 僕たちのことを嘲笑う価値すらないと思ってい What? る。 Oh my god! How did he even get? もう No, no, 一 no, 人 no, の no. 挑戦者にこう Dodging, 言った。 dodging. 宇宙ではどんな知恵も What? He can summon 存 ice 在 too? の中 This の制限を bastard. 受ける。それは意志で克服できるような Oh 障 shit! 害 Shit! Shit! そして成婚計画を前にした君たちが挑戦するべき相手は Nope. まさにそういう存在のあり方なんだ。 Nope. Here we go. Here we go. Come on. Nope. Oh shit. Nope. Oh shit. Oh shit. Of course he would have to have ice power. Come on. I'm not done with you. Oh, Richard, wait. Oh, no, 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 no. Oh, shit, 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 shit. No, 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 no. Give me out, give me out, give me out. Thank you, Bronya. Back to work here. Nope. Yeah, fuck off. Oh, here we go. Yeah, we good dodges. Oh shit. Oh crap. Oh shit. Move. Great, now he can use this ice move. Terrific. Oh shit, oh shit. No! Fuck! He dodged effectively. Come on. Nope. Oh shit. Come on. Come on. Do it. Though to be fair, he is holding back a lot. I won't deny that. Yeah, because he definitely could be attacking way more than this. It's not gonna cap. Like, I know this is like easy. But the fact that I haven't had one of us die is very surprising. Yes, I was in the middle of an attack. Oh shit, what's he gonna do? Oh crap. どうやら Ah shit. 律者の決意もこの程度のもののようだ。まだ終わってない。炎は消えない。炎はもう一度燃え上がるのみ。Well, I fucked up. Oh shit, I'm almost dead. No! Get me out! Get me out! God damn it. Great. How am I actually supposed to take part in this? I'm almost dead. God damn it. Where's my health restoration, man? Oh my god, I only have one health left. But then again, maybe it's like one where I don't actually die. Again, that could just be wishful thinking. Yeah, it's one where I just don't die. I figured as much. So it wouldn't be that simple, but... Nope. I should. Thank you. Come on. What are my problems? I feel like that would have...
Oh shit. No, he's doing the ice rain. Damn it. Look, if I can die, I might as well just take full advantage of this shit. Come on. Bring the Kevin. Hey, I'm not. I still think you're going too easy on us. Okay, so let's go. Did he just gain a health bar again? Oh, God damn it.遅い。結局委員長と式の律者が守ってくれました。疑似ブラックホールを使い時間を稼ぐ。それはベルトさんが月で使った戦術でしたが、確かに予想外の結果だけど、ただうちにはなら。 What the heck? Give me a second. I have no idea what's going on. What's going on? Sorry, I had to skip it. I had no idea what was going on, but it must have been from when it generated that black hole. Shit. Ah, great. Now I don't know what the fuck happened. Wait, what? Ah, god damn it. Great. Now I don't know what the fuck happened. But I had to skip it. That sound was gonna be annoying for the rest of you guys. I don't want that to happen, so. God damn it. Is there a way to check the history of this shit? Find your friend. Okay, fine. I'll do it. Wait, seriously? Oh, god damn it. Great. Fine. Wait, I have to finish that mission first? God damn it. Fine. Oh, right, that. Okay. What? It doesn't show me the map? Okay. Okay, here we go, Yeah, let's track that. Oh, no, my bad. I need to teleport to it. Yeah, let's portal to there. There we go. Guessing they got knocked out at that point? Shit. Yeah, sorry about that. I have no idea why that did that. It must be a glitch in the game or something, but... yeah. But yeah, I figured we weren't obviously gonna win first shot. Like, come on. I'm not gonna say we were in over our heads, but... oh, right. Wait, I actually have to finish this finding Mark II. Why is that? Alright, fine. I'll go find it. Where would it be? Alright, yeah, sure. Let's go. What?
Oh, it's that. I found that a while ago. What the heck? Or, then again, I didn't accept that mission till after, so. Yeah, because before it was like I had found this, but I didn't have the mission at the time. Oh, okay, this was remodeled. Because I was going to be like, this doesn't look like it, but if I had to assume, that's probably the case. Okay, head toward the repair materials. Alright, fine. I might as well just do it now. Just get it over with. Plus, this will actually give me some more practice with the Hersher Flame Scion, because I'm not really good at using her yet. I definitely have some work. What the heck? Oh, I just froze him. Oh, that's what Mark 2 is doing. Man, these guys are like crazy bars. Cool. Alright, next. Oh, up there. Okay. Shit, there was creatures here before. Or maybe it's gonna make me fight something up here. I'm just gonna move this along. Ah, great, a new kind of robot? Fascinating. Alright, I'm just gonna skip this. I also can't be bothered. Wait, I have to have a robot pick it up? Okay. Thought I would be fighting an enemy, but whatever. Works for me. Right, good. Oh, here are enemies. Nope. Oh shit, god damn. No, it's like, I knew I couldn't sneak up on the boat, but I thought I had gone to one, at least. Oh shit. Alright, here we go. Here we go. Keep it going. Nice. Alright, good. If only there was a way to replenish your health. Or who knows, maybe it just has a skill, and because this is a trial one, it doesn't have the skill. Whatever, I'll figure it out one of these days. Yeah, let's just go ahead and skip all that. Okay, now can I actually continue? Here we go. Activate elevator and go to lower level. Sure.
shit, I meant to teleport. Or, no, actually, I don't have the means of doing it, right? Yeah, because I haven't activated anything. Alright, because I had to be in exploration mode to do it. Alright, let's go. Wait, what? Oh, take the elevator. Right. Thank you. Oh, is it those enemies I'm supposed to face? Wait, there wasn't a portal here? Whatever. Here we go. Yeah, repair it. Nice. Nope. Nice. 千里の道も一歩から。近くに役に立つものがありそう。 Oh, I can do that? 役 Oh, 立ちそうな wow. 材料を持って帰れば、 Not even ク noticed ーちゃ that. んはきっと喜んでくれるはず。 Here? Nope. What about this? Oh, I don't have the thing. Alright. Well, that's fine, I guess. How can I still not open this door yet? Oh, no, now I can. Okay, good. Unlock where Kiana's Hirsch. Oh, I see. Right, because we just got that back. What about this one? Yep. Nice. Just gonna see if there's a chest here. Nope. 今日の相手は私を失望させないといいですね。 Alright, here we go. Oh, here's one. 近くに役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃんはきっと喜ん Damn, でくれる not はず。 level 6 yet. Okay, let's see. There we go. Someone took what they were going to for a dream, that right now she was experiencing the most ludicrous part. Sitting in the elevator, Sailor looked down the dark hollow. An imposing might kept surging up from beneath, tainting the air with a sense of danger. Worried about her friends, Sailor returned here after making sure the sanctuary was safe, only to find herself engulfed by the sinister air. Obviously, her partners were in the middle of an even tougher battle. Their opponent. As time passed, the might grew weak. いろんな異常がどんどん消えていく。なのにどうしてブローニャお姉ちゃんたちの気配を感じ取ることができないの？ Oh, okay, this must have to do with the stuff I skipped. But again, it's like I couldn't do anything about that. 下で一体何があったんだろう。ここでただ待ってるだけなんて嫌だよ。 Okay, good. I can still continue. 私に任せれば失敗はさせません。 I'm surprised this doesn't ask me to like be Sailor for this, but whatever. 多分こっちで合ってるはず。この先で戦いがあったみたい。 Yeah, なの some に way. ブローニャお姉ちゃんもあのケビンの気配も。 Nice. No, fuck. I messed up. I mean, I know I'm no Tony Hawk, but still. Sucks when. Wait, what? 千里の道も一歩 Rune から。 traps. There are many rune traps. Interact them and light up a specific circle. Oh, okay. I have to like do it like this. 休息も必要です。 1, 2, 3, 4, 5. Boom. Easy. Oh, cool. Finally got this thing. Nice. Keep moving. What is this? Whoa. Dissipating crystal 今日の energy. 相手は私を。ここには Let's get 誰 it. もいない。
そういえばヨルムンガンドの人たちもどこに行ったんだろう。クーちゃんの先生とかは地球に残ってるのかな。 Damn, need to be level 10. Yeah, wait, why am I not going through this way? So it was before. Oh, I can actually go onto this. Cool. Rune's Trail. Yeah, it's like I went up here before. I don't know why I can't now. I guess it's not really much of I can't do it, but why is it making me go a different direction? 普段の月はこんなに人気がないんだね。そんな風に考えると確かに怖くなくなってきたかも。Oh, it let me back here. Wait, then what was the point then? Just making the shortcut? 待って、 Oh. この先にいるのは I see. That's what this is about. 人間じゃない。 Come on. Yeah, nice shot. Oh god. Here we go. Come on. You want the piece of this? Come on. You're gonna lay waste. ど That's うし just て how I do. 彼らに対して妙な親しみを感じるんだろう。まさか漁師の海にいた頃に。 Come on. This thing's doing nothing to me. There we go.そうだよね。怖がっちゃダメ。ブローニャお姉ちゃんが言ってたもん。恐怖は人の理性を奪うって。そのせいで人は慌てたり間違った判断をする。だから怖がっちゃダメ。準備できましたか？ブローニャお姉ちゃんたちだって連絡しようとしてくれてるはず。一人じゃないから簡単に諦めちゃダメ。今日の相手は私を失望させないといいですね。Wait, there was an order, but it didn't do anything. Ah, whatever. Not my problem. Can't open this, right? Yeah, figured. Fine. Have to do it some other time. 本当に腹が立つわ。やっIt was an environment Zayla could not be more familiar with. Right now, the equally familiar figure was missing from the picture. ツール。 Oh, is she still exhausted from when she used the Abyss Flower in Kaslana? I'm guessing. Well, she looked around but could not locate the source of the voice. ツール、どこにいるの？あなたが見えないの。怖がらないで。私はここにいるわ。ツール、待って。まだ振り向かないで。もう少し待ってて。もういいわ。耐えた。何があったの？大丈夫？
平気よ。平気なわけないよね。だって今、それはゼーレが急に動いたからよ。まだ準備ができてなかったのに。でもこんなに長く消えてて、だから平気だって言ったでしょ。ちょっと厄介な相手と遭遇したから少し時間がかかっただけよ。何よ、私の実力を疑ってるわけ？私はゼーレ？ねえ、そんな風に泣きそうな顔をしないでよ。はいはい、私が悪かったわ。大声を出すべきじゃなかった。違うの。ただ私って本当に役立たずだなって。バカなことを言わないで。怪我もなくここに立てているだけで相当すごいのよ。でも本当に危険な目に遭ってないわよね。心配しないでゼーレ、何もなかったよ。でもつい思っちゃうの。私の力が強ければゼーレを見失うことも、ブローニャお姉ちゃんたちが見つからないなんてこともなかったのにって。それにもし。もういいわ。あなたってば本当に。どうやら私がちゃんと説明しないと、あなたは全てを自分のせいにするみたいね。実はね、強くて恐ろしい存在が私を連れ去ったのよ。すごく苦労してやっと彼女から逃げられたの。ここに戻ってくるのも大変だったのよ。だからゼーレ、もっと私に優しく。よかった、無事に帰ってきてくれて。ただいま。ねえゼーレ、強い敵に遭遇したって言ったよね。それって一体どういうこと？あと私が避難所からここに来た時にみんなの気配が消えたんだけど、もしかしてゼーレが言ってた敵と関係があるのかな？そう、あいつ私の同類だって言ってたわ。同類？誰？何者なの？ここは一体どこ？早く出てきなさい。出ないと痛い目に遭うことになるわよ。やっぱりあなたは彼女とそっくりね。Ah, I see. Hair. No, that makes sense, because again, she, if anything, Velino is kind of like in between what the seeds of ideas are and what she is. She's kind of like in the middle of it. 彼女って何のこと？あなた、一体最後にもう一度忠告するけど、早く出てきなさい。出ないと一生後悔することになるわよ。はあ、本当にせっかちな子ね。セーレ、大丈夫？大丈夫よ。ここに戻ってくることもできたし、もう二度とヨルムンガンドの罠にはまったりしないわ。あいつ、私のことを勝手に天然のイデアだとか言ってきたのよ。それにわけもわからないまま私たちを褒めてたわ。私に会いたかったでしょ？だからその願いを叶えてあげたの。珍しいわね。異なる魂と体を共有する人がいるなんて。あなたは知らないかもしれないけど、誰かに心を開くのって
すごく難しいことなのよ。本当にあなたの敵になるつもりはないの。ただあなたと仲良くしたいだけ。I guess it is kind of true. Because in a sense, she is an actual form because she was just an idea. Although kind of one concocted by Cocolia, but even so. The fact that she is a form and she can actually cooperate with humans, and that's probably what it is, right? Because Hair doesn't really see herself as a member of humanity, and she does actively want to learn. And it seems like, quote-unquote, Zayla or Veliona is the perfect example of it, because she's been able to find a mutual level of respect with an actual human of this world, Zayla. とにかく You can see that. あいつが小細工をしたせいで私はもういいわ。だからね、ずっとあいつに行動を制限されてたけど、なんとか隙を見つけてそこから逃げてきたの。そうやってゼーレのところに戻ってきたのよ。まったく本当にわけのわからないやつだったわ。And I guess also for Hair, Viliona is an example of what she hopes to be, right? One who can actually feel the empathy and other things that humans feel. 今度また私の前に現れたら、絶対にひどい目に遭わせてやる。大丈夫。あなたが私のそばに戻ってきてくれたから、どんなことでも一緒に向き合える。あなたが戻ってきてくれたから。待って、どうかしたのゼーレ。今ゼーレの仲間たちがそういうことだったのね。ゼーレ、急いで下に向かいましょう。Oh, here we go. The black hole. No, don't tell me they actually went in there. That'd be hella stupid. Or maybe they actually went back to Earth as planned? I don't know. Honkai leakage. Attack the areas infiltrated by Honkai energy to object. Oh, okay, that's what I'm supposed to do. Neat. What about this? Probably not, right? Yeah, I figured. Shit. A sweet chest. Oh, there's another lock here. Interesting. It's not the same as it was before. Okay, let me do this. This. Okay, here we go. Nice. What's with that ice? Oh, I actually can't go there. Space seems to be a kind of anomaly. Continue exploring after completing part 2. Ah, I see. Probably can't make this either, right? Oh, I can. Yes. Where some sorrow seizes. Okay. Yes, I finally have a teleport here. Okay, got the mineral. Just to do this while we're here. Just to get it out of the way. Okay. I think... There we go. Easy. Light work.
Here we go. Oh shit. Nope, gotta follow it, gotta follow it. Come on. Hey. Nice. Alright, there should be everything, but he can't do anything here. There's a drill down there too. Interesting. But like I said, I'll save that for another time. For now, let's focus on what's really important. And so she found the answer. There was nothing, aside from a pitch black hole. The thick darkness exerted terrifying force, attempting to devour everything that approached it. Look at how damaged the stone walls around it was. It definitely seen some vicious battles in the past and present. Yet now, other than the black hole in the center, everything was gone, as if it had never existed. これはバカ吸い込まれるつもりロニャお姉ちゃんこれは厄介なことになったわね変わった力のせいで動けませんね Wait, talk to Kevin? Where is that asshole? Complete part 1. Wait, where is he? I'm so confused. Let me do this. Okay, here we go. Where is he? Come on! You can't tell me talk to Kevin and then not tell me where the heck he is. Actually, I want to see what this does. Oh, deep dive remnants. Nope. Okay, where is Kevin? Come on, show yourself, asshole. Screw it, I'm going to the black hole. Stupid. Okay, come on, where the heck is he? Oh, I'm supposed to use the elevator. I guess. Seriously, where is he? 今日の相手は私を失望させないといいですね Oh, right. I could just use this. Yo, what the heck? Where is Kevin? I swear. What? It's gone. What? Okay, now I'm just even more confused. Okay, I'm just gonna do some exploring since I don't really know what I'm doing. Ah, crap. 危なかった気をつけないと Well, I'm sorry. I'm trying to find Kevin. But clearly, the game does not want to tell me where he is. 今日の相手は私を失望させないといいですね Okay, not here. 千里の道も一歩から Can't approach it there. God damn it. That'd be hella confusing. Should I go down here, I guess? Because I can't think of anywhere else I 今日 can の相 go. 手は私を失望させないといいですね近くに役に立つものがありそう周りに何かあるみたい Okay, nice. 千里の道も一歩から Here we go. いつものペースですね Fragmented blade. 周りに何かユーアタラのみんなの Yep. 役に立つといいな Damn, still not level 6. That's mad. 今日の相手は私を失望させないといいですね Okay, here we go. Can I even? Oh no, I broke this one already. Right. 千里の道も一歩から Okay, can I open this? Nope. Level 8. Of course.
かくユーアタラのみんなの役に立つといいな。 Wait, what? Oh my god. Nope. Fuck off. Come on. Yes, please. 廃墟の剣。周りにユーアタラのみんなの役に立つといいな。今日の相手は私を失望させないといいですね。新しい道を探しているときは周りにも気を配らなくっちゃ。近く役立ちそうな材料を持って帰れば、クーちゃん近くユーアタラのみんなの役に立つといいな。Okay, what the heck? What am I supposed to do? Where the hell is Kevin? God fucking damn it. What the heck am I supposed to do? It doesn't give me any indication. No, you know what? Let me try this. So return to the sanctuary for now. Then I'll go back. Maybe it's glitched out and I can't see him. Plus, it will at least give me a chance to update my inventory. Okay, so you can claim this. Claim this. Nice. Where do I go to level up the base? Selenium storage, okay. Missions, yep. Yeah, part 1. Core. Yeah, I think that's fine for now. いつものペースですね。 Announcement board. Nope. 準備できましたか？ Workshop level 7. Repair. Next. Oh, there we go. Yeah, now it actually looks better. Wait, seriously, where do I go to update this thing? Oh, speed up leveling. Oh, okay, here we go. いつものペースですね。準備できましたか？いつものペースですね。See if I can enhance this again. Terminal level 6. いつものペースですね。 Oh, level mark 2. I see. How do I do that? It's in this. Oh, okay, here we go. Yeah. Okay, yeah. 15, right? Okay, yeah, get this. Exit out. Activate it.
Yeah, here we go. Alright, I'm just gonna use the mouse to level this up. Yeah, level up skill. Yeah, we just do it for all of these. I'll say I can't be bothered to wait forever for this. But here we go. Level up this, and this. Unlock this. Okay. Can't level up anything else. Speed up the leveling. Yeah, now that's unlockable. Level up the skill. Here's the facility again. Yeah. Oh, I haven't met level 6 yet. Damn it. Okay. Alright. Just gonna use the mouse for this. Oh, didn't click on it yet. Ooh, upgradable. Nice. Yeah, let's activate that. Oh, it's like only one or the other. Okay, can't use all the branches at the same time. Let me level that up. Good. Oh, here we go. Workshop. Right, now it's gonna change. Okay. Now this. Nice. いつものペースですね。Okay, let's take on this one. Seriously, how do I level it up to level 6? Oh, here we go. You could just press that. Oh, I see. Damn. Oh, no, right, yeah, because I did. Okay, let's hope it works now. I believe it should at the very least. 私に任せれば失敗はさせません。 Oh, okay, here we go. Yeah, so... What? Oh, it had to be at the specific spot. Great. Of course. 友か敵か選べ。 For the past hundreds of thousands of years, humans have been slaughtering each other for each and every reason. Some said it was their nature. Some said it was proof they were still in their childhood. Regardless, when he met the last of his kind not too long ago, he still chose combat as his means of communication. 先に言っておきます、ケビン。同行します。だが、君がいなければ、こんな風に僕を閉じ込めることもできないだろう。そうかもしれませんね。でも、私たちは彼女を甘やかしすぎじゃないですか？私が思いっきり体の支配権を奪ってたら、疲れ果ててこのブラックホールの奥でぶっ倒れるようなこともなかったのに。その言葉は少し矛盾しているように聞こえるが。そうでしょうか。
一番矛盾してるのはこのフカという名前のバカじゃないですか。いつも真面目で全ての人と真剣に向き合う。でも結果はどうです？あのキアナという名のもう一人のバカ以外に本当の意味で彼女に優しくした人はいますか？これだから僕年人はもっと早く私の言う通りにしていればこんな風になることもなかったのに。君は変わった。そうですか？まあ変わったのかもしれません。ほら、初めてあなたと会った時は本気で5割の確率で勝てると思っていましたから。本当にあなたは余計なことを言いませんよね。私でしたらそんな身の程を知らないバカに出会ったら思いっきり笑っていたと思いますよ。君は愚かではない。でなければこうして会話をすることもなかっただろう。一応式の律者ですからね。空気くらいは読めますよ。相手を尊重してるからこそあなたがすぐにこの場を離れなかったってことも知ってます。たとえ僕がそうしていたとしても、ブラックホールの物理的性質から考えればすでに彼女は仲間たちのために数時間もの時を勝ち取っていたことになる。まるで終焉と対峙したかつてのあなたのように。その件とは原理が違うが、そう考えても構わない。何しろ成婚計画のように終焉を超えるには彼女たちはこれから様々なことをしなければならない。どういう意味ですか？あなたは自分の失敗を期待してるんです？成婚計画は最悪の計画だ。僕は君たちと同じようにそう確信している。やっとわかりましたよ。結局あなたと僕年人は同類なんですね。あ、単に感想を述べただけで悪気はありません。世界を救うなんて気持ちはありませんからね。いや、式の律者、君も火種の一つだ。はい。理解できなくても問題はない。5万年前のあの世界が現実に与える最後の影響の一つとでも思っておいてくれ。騒がしい崩壊の意識はすでに消えた。生まれながらにして律者であるものよ。この瞬間、君は眉から何を感じる？眉？何の話をしてるんです？なるほど。どうやらウサギの心配も理由がないわけではないようだ。ちょっと、どういう意味ですか？僕は終焉の角度から君たちと起源の距離を測っている。Oh, right, because the cocoon is where finality sleeps, right? Am I remembering this correctly? どうやらあなたは本当に終焉の力を盗んだみたいですね。What? He actually did? Nah. How? Because he's always been near the body or something? Or I guess maybe his actions of the past that Sentience was referring to? 正確に言うと、成婚計画が終焉を。Oh no, that's right, that's right. They did say that. Right, 僕 my 自身 bad. もそのうちの一部に過ぎない。 Right, it's the fact that you're supposed to use finality as the means for Project Sigma. Right, my bad. それに何らかの違いはあるんですか？当然だ。これまで僕はキマイラ現象によって成婚の中枢から力を得ることができたが、同じ原理から僕は終焉の鍵になれない。式の律者、君は不破の記憶を持っている。わかるはずだ。スーでも不破でも僕でも、所詮最終的な計画の一つのピースに過ぎない。
たとえメイ博士の暗示を受けたスーが最終的にあなたに武器を向けたとしても。 Oh. So May actually was involved with Sue and Project Philip. I mean, don't get me wrong, I did figure that someone, or we had even said there had to be some people who agree with the project because there's no way he could do it alone. But it was May's suggestion to it. I guess that was just her being careful, right? Have as many plans as you can so that if one fails, at least you still have other options. Because, I mean, to be fair, if it was only Project Ember and Project Sigma and one of them was to fail, it is kind of hard to just, like, put it all in just the one thing, you know? 当時の僕たちは冷静になる必要があったのに、それを失っていた。しかし君の言う通りだ。それでも僕たちは偽りの輪廻がこの世代で完全に終わることを願っている。何しろ星を並べるという行為は一度で全てが終わるわけではないからだ。It was rumored that many years ago, a dying awakened once left a message for the Shixal Overseer, telling him to look for the only key that needed to overcome Honkai. According to his calculations, he could shape Bianca Durando Atijana into that key after 32,874 unspeakable nodes. In other words, in terms of probability, that was nigh impossible. But that awakened also said, in the end, Project Feluca finally found the only answer. Ah, I see. So that's why, yes, because he had said that he needed Bianca for a certain goal. That's what this was. And that was probably the final step, right? To make sure that it was actually possible to continue Project Feluca. This was not a baseless vision. It was not to glorify defeats either. Compared to Otto and Durando, compared to the others who peripherally knew about this matter, the ever being beyond imagination would perhaps better understand the deeper meaning behind those words. What? So the project was successful. But who? The newly born youth lay in a fissure. He struggled to get up, then realized the river spirit was on his left. He was in Berlin. He looked across the river to the south where Brandenburg Gate was. Oh right, this is Velt's memories. I think of the original, right? Thick smoke produced by fire billowed back and forth like mud soaked in blood. Streets are filled with rubble. Buildings and vehicles breathed in and out smoke sporadically, like moribund people. It was high noon. Under dark clouds, death was descending on Berlin. この服、一体何があったんでしょう。Wait, where the fuck am? What? Oh, we're on the other side. What? How? And where's the black hole? No, I'm not gonna question anymore. Let's just go. And why is she in this Valkyrie dress? What the heck happened to the other one? It's because she was この rendered 装置は powerless? 見た限りでは Looks like the ダメで ruins す。 on Earth. 完全に動作しません。 Or a むし portal. ろ見た目だけでした。 Okay. Let's go see. Well, I could go up to it. So, is that the final stage? I kinda do just want to travel up, so... Fuck it, I'm doing it. Yeah, traveling by jumping might be more better. Oh, here we go. Oh, god damn, it's not ready yet. Oh, okay, just gonna leave me there anyway. Okay, here we go. Oh no, it's actually making me go back? Oh, bullshit.
even is any. あの姿は What? ベルト・ジョイスさん。 The original?なんとなくここから危険な気配を感じますが、今のところ他に手がかりはありません。調べましょう。 Fire. A word of merely 4 letters symbolize the greatest good and the greatest evil. And on March 2011, the girl was caught in a fire. フローニャ、こっちだ。捕まってくれ。ここなら大丈夫だ。怪我はないか、アレクセイブナ。大丈夫です、マクシムおじさん。俺のことはボスと呼んでくれ。こんな商売をしてるといつ居候になるかわからん。そんな時におじさんなんて呼び名を聞きたくないからな。わかりました、ボスマクシムおじさん。さすがはアレクセイとアレクサンドラの娘だ。両親と同じくらい頑固だな。まあいい。別にお前を叱りたいわけじゃない。見ろ。数年間暮らしてきた家は完全にダメになった。その最後の姿を記憶に刻もう。これはブローニャが孤児院に行く前の記憶。ブローニャ。キアナ。よかった。やっぱり無事だったんだ。今誰かが火災現場からブローニャを連れ出していくのを見たんだけど、幻覚だよね。あれ、ブローニャ、いつその服に着替えたの？ブローニャもよくわかりません。ですがキアナが今見た火災現場はおそらく幻覚ではなくブローニャの記憶です。あれは2011年の出来事でした。そういうことです。もしかしたら記憶に閉じ込められたキアナを見つけられたのはジョイスさんの意志が助けてくれたおかげなのかもしれません。でもブローニャの話によると、その件自体にも私たちの今の状況にもまだまだわからないことがたくさんあるんだよね。もちろん。なぜここは5万年前の月に見えるんでしょう。ブローニャはどうして当時の狙撃手の姿になったんでしょうか。それになぜブローニャにはベルト・ジョイスさんの姿が見えるんでしょう。ブローニャが自分の夢からキアナを解放できる理由は、あのウサギの役割は。とにかく答えられない問題が多すぎますし、ブローニャもまだ断りの律者の力を回復できていません。キアナは大丈夫ですか？うん、律者コアは安定してるし、エネルギーの流れも問題ないよ。ところでウサギのことなんだけど。Kiana paused for 2 seconds. She thought about how she should describe her. 理由はわからないんだけど、ゾッとするんだ。オットーやケビンと違って、むしろ空の律者みたいな圧迫感がある気がする。空の律者ですか？結構違うように見えますが。なんて言えばいいんだろう。彼女の性格や話し方とは関係なくて、存在のあり方自体の脅威みたいなものに近いかも。こういう言い方じゃうまく表現できないな。では分析しやすい部分から。
あの人はベルト・ジョイスさんです。また現れました。Okay, but again, before we do, damn it, to do what I was gonna try to do. They're smart, that's for sure. 発射。 Huh? Oh, I thought a fight was gonna happen. Wait, what? Oh, it is. What the hell? Nope. Oh, damn, I can't get to that. Nope. God damn it, this guy. Oh, it has a shield. That's not barely doing anything. Here we go. Here we go. Business now, bitch. Come on. Make the floor. At least now we're actually facing different things. I thought there wasn't going to be anything different aside from just like Devin and the other one. Nice. We can do this real quick. Awesome. Another teleporter here. Cool. Okay, let's activate this one. これって Maybe it's trying to test if Bronya is like actually like worthy of actually using the Hersher reason, because maybe it was like she kind of felt some doubt in what she should do as the Hersher reason, right? ええ、先ほどブローニャはこういった記憶のかけら、あるいは空間の隙間を調べました。そうしたらキアナが現れたんです。じゃあ今回はもしかしたらメイ先輩が。キアナ、気をつけて。キアナちゃん、ブローニャちゃん、怪我をさせてないわよね。大丈夫だよ。でもメイ先輩はやっぱりすごいね。ブローニャの助けがなくてもあの変な束縛から抜け出せたんだもん。あの幻覚自体が弱まったからかもしれないわ。でもブローニャちゃん、なるほど、あれは断りの律者の記憶だったのね。メイ姉さん、何を見たんですか？私が見たのは、深い髪色の少年が白衣を着た人たちに問い詰められてた場面だった。名前は？どこに住んでいた？国籍は？でもその少年は別の質問を彼らにしていたの。俺は誰だって。ブローニャちゃんと関係があるし、ネゲントロピーに伝わってた姿と同じだった。おそらく彼がベルト・ジョイス、最初の断りの律者だと思うわ。ブローニャたちも時々現れる彼の姿を追ってここまで来ました。でもブローニャたちはウサギというより生婚計画の力のせいで以前とほぼ同じ窮地に陥っていることを忘れてはいけません。それって私たちが今まで触れたものは全部ウサギの仕業かもしれないってこと？わかりませんが、何があっても今回は彼女の弱点を見つけ、その対応策を考える必要があります。でないと主導権はずっと相手に握られたままです。
ええ。それにもう少し先の話も。どうやってケビンから主導権を奪うかも考えなくちゃ。それも難しい問題よね。うん。終焉の力に対抗して成婚計画を超えるには、少なくともネゲントロピーや天命の科学者のみんなと安定して連絡を取れるような環境が必要だと思う。あ、そういえばベルトたちはとっくにいくつかの計画を用意してる気がするんだ。何らかの理由があって私たちに教えてないだけで。とっくに？うん。少なくとも 1,2 年前くらいには。それって私たちがまだセーフレイヤにいた頃よね。キアナ、まさか。メイ先輩、ブローニャ、姫子先生と一緒に捉えたあの幽霊戦艦のことを覚えてる？ Yes, finally, we're referencing that again. We never did find the answer to it, right? Like, it was meant for Kiana or something, right? If I remember it correctly. もちろんです。ブローニャがメインシステムを解読しようとしたら、すでに操作権限が解放されていました。姫子先生は罠だと心配してましたね。Now that is a throwback. その後、ブローニャのバイオチップは干渉を受けましたが、Yeah, ニュージーランドで起きた事件か that's why she turned evil ら on us. 戦艦のシステムの異常とは無関係だと分かりました。Right. そういえばその後に起きた一連のことはどれもカカリアが関わってたけど、 Exactly. 幽霊戦艦が何だったのかはずっとわからないままなのよね。 Thank God these people remember. I was hoping that was gonna like play into something big. Like, I at least thought it was gonna like have some kind of importance in the middle, like around like before chapter 20, but it never got referenced again. And it was like, we never figured out the truth about anything about it. Why did it show up? Why exactly was it supposed to be given to someone? And for what reason would have even had that virus to begin with? 当時、ブローニャは戦艦のメインコンピューターから変わったメールを発見しました。Yeah, that. キアナへ、元気かい。14年の時を経て、ついにこの戦艦、ムーンライトスローンを君に返す時が来たよ。Wait. What? That can't be a coincidence. It's the name of the same ship that Vilvi used. The one that was used against the Hershire finality. In 14 years? When did she have this? Is it Siegfried's? No. No, it wouldn't be. Because Otto totally would have done something with it otherwise. Who was this from? 王座について新しい世界を創造するんだ。でもその前に4本の鍵を探さないといけない。Exactly, and we thought the keys were like maybe the gems, because we didn't have them. Like the gem that Wendy had, the one within May, and then there was another one, because like one that was already within Kian. And we never did figure it out about like those 4 keys. Ascend the throne and rule the world. Oh! Does this have to do with the thing that Hare was talking about? That only Kiana can become the Hershey finality, right? Does it have something to do with this? 征服の雷、疫病の炎、渇望の嵐、性質の死。そうそう、航行システムのパスワードは君の誕生日だからね。Let's see. Lightning the Conquest. That would have to be May. The Fire of Affliction. That would be Himiko. Because she had a gem too. Because that was the one that was implanted in the Vermilion battle suit. Storm of Desire. That would have to be Wendy's. Because it was a wind attribute. And the Death of Tranquility. Would that be the one for the Hershey Void? Or was there a different one at the time? Shit. Yeah, I did not remember like the specifics of this. 当時はうさんくさいと思ったけど
悪意は感じられなかった。セーフレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば全てが明らかになりそうとも言ってた気がするわ。 Yeah, but we never did figure out in the end because of all the shit that happened after. Otto attacking Saint Freya, Cocolia initiating her plans. There was just so much stuff that happened afterward. But it all started with that. でもその後は新たな問題が次から次へとやってきて、結局今でもその謎の戦艦については何もわからないままよね。 But there's no way this is the actual Selene from 50,000 years ago, right? There's no way. Unless you're telling me somehow it traveled across space-time. But it should have been destroyed after being used to stall the Hersha finality. Unless they had a second one ready in case for this. Like maybe for Project Ember? ええ、ハイペリオンに移されたムーンライトスローンのエンジンはアインシュタイン博士とテスラ博士の作品ですが、あのメールはずっと謎のままでした。Oh. Wait, really? They knew something about the source? Fuck, then we actually need to know. It would be very interesting to see who it was from. 多分それはネゲントロピーが考えてた崩壊に関する元の計画と関係があるんだと思う。 How so? 元の計画？うん。あのメールはテスラ博士の仕業だと思うんだ。消去法で考えると結構わかりやすいよ。I guess so. 今思えばネゲントロピーはムーンライトスローンの力を利用して私を助けようとしたんじゃないかな。シーリンが持ってた律者の力を私が奪えるようにね。That would make sense because, again, we did come to the conclusion that the only thing it could have meant by the four keys were the gems that held the Siren's powers. But how would the Selene be capable of that, though? And is it really just a coincidence that it was named that way? And why give her a ship when it's like so... like, come on. You can't tell me it doesn't stick out like a sore thumb. でも支配の律者に勝った後、ネゲントロピーの人たちは誰もそのことを口にしなかったんだ。すでに終わった話だからだと思いますが。I don't think so. Because we still don't know what exactly they wanted to do once Kiana got the powers back. Because that would mean that they either figured that she would have been able to contain the gems somewhere else until she had made it back to anti-entropy and negotiated with them, or that they had already assumed she would have absorbed their powers and used it for something else. 事件自体はそうだけど、私が気になってるのは、当時どうして彼らは4つのジェムの力を私に持たせたいと考えたのかな。 Exactly. If anything, wouldn't it actually be the bad thing? Because in the end, taken the other way, we would be restoring Siren to her original form and full power. Even if she doesn't absorb the gems, who's to say Siren wouldn't have taken her over and tried to take the gems? Heck, that's exactly what she tried to do when Otto woke her up. So why did Anti-Entropy believe that this wouldn't happen if she used the ship? 博士たちはオットーと全然違うし、シーリンが持ってた力を求めてそんな計画を考えたとは思えないんだ。Exactly, because that aligns with Otto's plans, with what he wanted to do. But what would Anti-Entropy have used the Hersher Void's powers for anyway? What were they hoping to achieve? そういった視点で考えれば確かに怪しく感じてくるわね。でもキアナちゃん、 Is it possible that maybe someone from Anti-Entropy actually did have information regarding 50,000 years ago or even beyond that? And to keep it hidden from everyone else, they just sent it like that? No, but then again, surely someone would have figured it out. まさかそれがシーリンじゃなくて終焉と関係があるって思ってるの？ But then you're saying that Anti-Entropy knew of the concept of finality to begin with. あくまで一つの推測だよ。でもよく考えたら違和感の説明がつく気がする。 Yeah, because
in the end, finality does hold the highest amount of authority out of all the ever Hershers we've come to face so far. If anything, they are representations of their abilities and the personalities that we've seen. But regardless, finality is the most absolute out of every one of them. 違和感？博士たちと一緒にいるとたまに何らかの罪悪感が伝わってくるんだ。最初は私の体調が原因だって思ってたけど、今になってもそういった微妙な気配を感じるの。Because if she has to, maybe there's a consequence, right? There has to be some kind of consequence from trying to wield the power of finality. Because again, you're asking a mortal human to absorb the power of finality. Heck, even when she tried using the Hersher Void's powers, she was potentially going to die sooner or later if May didn't do something. So what would be the consequence this time if she rose the power to become the Hersher finality? どうして博士たちに直接聞かないんですか？実はカロスタンに出発する前の夜、テスラ博士に聞いてみたんだ。メールを書いたのは認めてくれたけど、本当の意味で終焉の律者と対峙するまでネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって言ってた。Oh, okay, so they already knew about it. Because it's one thing if they knew about finality as an existence, but you're telling me they knew... But how would they have known that she would have had to become the Hersher finality? Why her specifically? テスラ博士、どうして話をはぐらかしたのかしら。Does it have to do with the fact about the Kaslana blood as well? Because they were kind of... Because Hare did say something about how good and bad that it was them that would become the Hershers of present. Good in a sense that they would break free from their original fates. But then what would be bad about it, right? Is it the fact that becoming a Hersher finality is also technically a worst case scenario, but maybe more so just for the individual rather than the collective? 博士曰く、キアナ、学校にいた頃を思い出して。まだ完成してない作文をクラスメイトの前で読みたくないでしょ？それと同じだからって。So what? They had assumed maybe it would grant some hope, but they didn't have a clear indication as to what it would do. But that still wouldn't be enough of a reason to actually go out of their way and to actually go through all of this, considering there are way too many negatives in that plan. つまり、いい方に考えると、成婚計画以外の方法がないわけじゃないっていう証拠になるわね。No, but if this is a better option than Project Stigma, why keep quiet about this? If this is a better plan, quote unquote, that could save everybody, then why keep this hidden? Even if we didn't know all the facts, even if we didn't have all the pieces of information that we would have liked to guarantee it, you would think even... Because heck, we've tried plans that have not been guaranteed success, or have that guarantee, but still enacted on it anyway, just for the chance of actually making a difference. So why exactly is this plan that they had done with the Celine that much more top secret in the fact that they would leave it to chance? There's no way that would be the case. どうしたの？私がこんなことを言うのはそんなにおかしいかしら？ Is it possible that maybe anti-entropy was moving at the hands of someone else at the time too? Like, maybe Tesla did write it, but maybe it was at the behest of somebody else? Or that maybe the information that they were basing this off of was from someone else? Kind of like how Otto had been doing things based on the information he had gotten from Fuhua. What if anti-entropy had been moving in the same way through the influence of another? Although, albeit indirectly. キアナはやっぱりバカですね。メイ姉さんとあんなことをしておいて、今さらそんな心配をしてるんですか？ Oh, come on, Bronya. You can't tell me that you're not questioning this too. After all the shit we've been through, considering we're almost at the end of the game, something has to be the answer to that question.
ブローニャ？ブローニャちゃんは相変わらず厳しいわね。さて、いくら未来が心配だとしても、今の私たちはまだウサギに制限されてる。ケビンから主導権を奪うには、まずはウサギの影響を何とかしないと。まさか最初の断りの律者は私たちを導くためにわざと姿を見せたのかな。わかりません。でもそんなに単純じゃないかもしれません。ですが今のブローニャたちにとってそれは唯一の手がかりです。警戒しながら前に進みましょう。So I am glad that we brought back that question. That had always been in the back of my mind, and I had always wondered, would we ever actually get back to talking about it? But interesting, it was anti-entropy that sent it. And they knew everything about, or at least some information about finality, even though it wasn't guaranteed. I don't know. Something still doesn't add up here. Like like Kiana had said. Why would they enact on such a plan like this with no guarantees compared to at least the other plans that seemed more plausible? And again, why would they gamble something like that at such an early stage without anyone to support them at all? Like, that's the other thing too. They had left it up to chance, even knowing that it would possibly be reported back to Otto from Rita and everything else. Because, like, who knows, maybe that actually is the reason why he made his move, right? Because this was going to happen anyway. Because, like, he thought, okay, let me take my time, make sure Kiana's actually ready to become the vessel of Siren. And then, by seeing the ship, he's like, oh, something I hadn't factored for came in. I need to speed up my plans, you know? Very interesting. Wait, what? Oh, okay, here we go. I get to fight as my team? Yep. やっぱりここにも干渉があります。おかしいわね。渡りガラスの話だとウサギは律者に興味がないはずなの。 Are we even sure it's actually hair doing 何 this? 度も私たちを試してるけ Who's ど to say it's not someone 目 else? 的は一体何なのかしら。 Because look, there have been so many people moving in the background. I don't think it's hair this time. Because what would she have to gain now, especially when she told us everything that they were going to do, right? And she was even willing to give us extra time before finding them. Why do this when she's actually interested in seeing what these Hershey girls are capable of, you know? This doesn't add up to me. Maybe some other factors playing into this that only just appeared now. Oh my god. Stop it. I had enough of your shit. Oh, I'm getting shot. You motherfucker. Stick it with you. Yep. Alright, I'm turning the sentence. Here we go. Nice. I love how that move looks. It's so fucking cool. Oh shit. No, I'm still getting shot at. Oh shit. No, I'm still good. Bit. Nope. Damn, I got hit by one of them. Okay, at least it can hit me from that angle. Oh, it's using the star to change the angle of the shot. That's clever. Redirecting it. That's actually not bad. Yeah, it is. That actually is really clever.
なるほど。私はこういった隙間から二人のそばにやってきたのね。でも今回ジョイスは現れなかった。はい。もしあれがジョイスさんの意思でしたら、この記憶には他の存在がないのかもしれません。それでも手がかりとして調査する価値があります。やあ、誕生日おめでとう。これはブローニャへのプレゼントですか？お前の父さんからもらったんだ。ブラッドが片付けをしてくれた時、これが出てきてな。お前の誕生日プレゼントにしようと思ったんだ。ありがとうございます。気にするな。小さな頃のアレクセイは彫刻家になりたがっていたから、兵士になってもこういうものをよく俺たちにくれたんだ。当時は特に気にしてなかったが、まさか今になってそういう金にならないものの多くが絶版したコレクションになるとはな。このウサギもですか？まさか。それが金になるならとっくに食い物と交換してるさ。食べ物はお金がかかります。ブローニャは分かってます。バカな子だな。昔はこんな風に難しくはなかったんだが、当時のシベリアはまだ一つの国で、争うことも自分のものが誰かに奪われることもなかった。第二次崩壊。そのせいで俺たちの土地は金にならない墓場になった。天命も国も俺たちを捨てた。結局のところ俺たちでさえ俺たちを捨てたしな。誰も真面目に働こうとしない。武器を持った奴は強盗か、俺たちみたいに命を他人に売った奴だ。仕方ないだろ。こうでもしなきゃ生きていけないんだから。はあ、分かったか、アレクセイ・エブナ。俺たちの生活はまともな生活とは違うんだ。このシベリアでまともな生活を送ってる奴なんていない。これはブローニャちゃんの子供の頃の出来事だったの？ But what are the points in showing these memories, though? I mean, don't get me wrong. I love seeing some more lore from Bronya, but it's like, how does that connect? I mean, I don't think it has to connect to the grand scheme, but it's like, what are they expecting from Bronya when she sees these memories? お見苦しいところを見せましたね。そんなことないよ。私もシベリアで育ったもん。あそこにいた人たちは確かに大変だった。マクシムおじさんはブローニャの父親アレクセイの戦友で幼馴染なんです。ブローニャは両親のことを知りません。物心がついた時からマクシムおじさんがブローニャの面倒を見て戦場で生きるコツを教えてくれました。それはブローニャちゃんがカカリアと出会う前のこと？はい。ブローニャが10歳の誕生日を迎えた時の話です。翌年の夏、家の修繕費を稼ごうとしたマクシムおじさんは仕事中に銃の暴発で死にました。その銃を撃ったのはブローニャより少し年上で初めて戦場に出た少年でした。マクシムおじさんのグループはそのまま解散しました。その冬、ブローニャは自分で稼ごうとして最終的に偶然カカリアお母様と出会いました。ブローニャちゃん、もう過ぎたことですから。ブローニャ、孤児院の子供たち、お母様とマクシムおじさん、すべてシベリアで暮らした普通の人間で特別なところはありません。三尺の氷は一日の寒気ではできない。あの土地の問題は一人の努力でどうにかできるものではありませんから。キアナの両親、それからネゲントロピーが多くの人たちを助けてくれましたが、第二次崩壊による社会的な衝撃と二次災害はあの土地の信仰を壊しました。国家の解体、戦争の爆発、平和だったシベリアは無法者の天国になりました。そうなったら数世代の時間をかけてもなかなか元には戻せません。でも
そもそもブローニャの知ってる故郷は混乱に満ちていました。いつもの生活をなくした一世代前の人たちよりもむしろラッキーだったかもしれません。崩壊に打ち勝ったとしても、まだまだみんなでやらなければならないことがたくさんあるわね。Maybe it's kind of maybe these memories are like supposed to be a point that Project Sigma isn't that bad of a plan as they think it is. I mean, don't get me wrong, I don't think it's going to dissuade them, definitely not, but maybe taking a chance to actually see a bit how at least Bronya really feels. And maybe again, I'm thinking it's kind of more like a test from the Hershey's and core itself, you know, because it's like maybe Bronya, maybe she doesn't know she feels it, but maybe she does actually feel like Project Stigma is at least somewhat of a logical plan compared to whatever the fuck we're all doing right now. というより、 But who knows? 崩壊に勝つのは世界を変える第一歩なのかも。この完璧じゃない世界を変えるために一人一人が必要なんだ。And this is also kind of the reason I think so too, because with what Kiana just said now, Project Sigma would kind of change that, right? Because they said that people would be more orderly or such with the new world that's built off just only by the people who have been blessed with stigma. デュランダルが言ったように、世界は一つのキャンバスで、その美しさは私たちがつける色次第で決まる。ええ、断りの律者が実は30万人の共通の思考であるのと同じようにですね。それはエリシアが13英傑は一人でも欠けてはならないと主張した理由でもあるんでしょうね。さて、これ以上歴史を掘り返しても現実の力にはなりません。そろそろ手がかりを探しに行きましょう。ええ。Oh, my time again? Nice. But then again, these ideas wouldn't be attacking us unless it was for Hare's instructions, but again, I don't know. I don't really see a reason that she would go through like so much trouble just to mess with our heads. That's kind of why if there is a reason at all, we have to assume it's like maybe make us see Project Sigma at least in some of our mind, but again, it's like after this, or maybe that's kind of the point, right? Maybe after seeing how powerless we were against Kevin, if we're that powerless against him, 100% against finality, maybe we can actually start to see a bit more eye to eye with Project Sigma. I mean, again, I have no clue. This is just me hypothesizing based on what we've just seen. So, oh my god, it's so annoying. Doing it again. Nice. And again. Yeah. Alright, I'm almost done. Wait, there's still one left. Son of a... Where'd he even go? Oh. Oh no, they just spawn more. Fuck. No, I'm not fighting that one right now. This nice. Come on. I think I'm doing decent. Yeah, this is way too long. This might be. Yeah, real so with Azure Imperium. I'm doing it. Nothing's gonna stop me.
next. Which one will this be now? Poets said only those who live in the present are blessed by the world. One such can derive nourishment from the occasional fluctuations of fate, as what grass does to dew. Spring comes. People need not stay in winter. Only after people have regained purity can they discover the purity of their neighbors. Over half a century ago, on the outskirts of St. Maurice, Switzerland. どうカール、私の腕前はそんなに鈍ってないでしょ？ What? Wait, who? I'm playing as a guy called Carl? Okay. Actually, play even more beautifully than before. そう女の子を喜ばせるのが上手になったわね。 She's one of the stigmata in this game. ああ、せっかくあなたがスマートになってく Is れ this たの maybe に from the past? そのいとこは海の向こうで新しい生活を始めないといけないなんて。 Maybe one of the 50,000 year cycles? ねえ、正直に教えて。結構辛かったりする？ Must be difficult for you to move to a new country. まあいいわ。そう言うだろうと思ってたから。ようやく戦争が終わって、私はプリンストンで新しい研究を始め、あなたもベルリンに行って精神科医の仕事をする。これからの生活はどんどん忙しくなっていくんでしょうね。 The man named Carl looked in the distance. Fortunate enough to be able to contribute to its re-departure. あなたね、いつもこういう時は真剣になるんだから。私たちは歯。さらさらと音を立てて嵐に応える。沈黙するあなたは誰？私は小さな花。どう？この詩はあなたにぴったりでしょ？ブローニャは写真で見たことがあります。彼女はネゲントロピーの創始者の一人、エマ・プランク教授です。Oh, she's a founder. Okay. Well, why are her memories in here then? つまりアインシュタイン博士とテスラ博士の先生だよね。はい。それに彼女と初代断りの律者ベルト・ジョイスさんの間には複雑な何かがあるみたいです。But even if that's the case, why are her memories here? でもまさかあのカール・グスタフの記憶もここにあるとは。断りの律者のコアはやっぱり厄介な状況に陥っているみたいです。具体的にはどんな状況なの？カール・グスタフは断りの律者コアを構築する30万分の1で最初の部分の可能性が高いんです。Oh, okay, so he's one of them. つまり彼はベルト・ジョイスの存在の源というだけでなく断りの律者の起点なんです。Oh right, because it did start in Berlin. Or that's where that fire happened, right? ですからおそらく成婚計画の影響を受けた断りの律者のコアは物理的に分裂し解体され始めているという結論が得られます。So what, now all the memories and feelings within the Hersher Reason's core now escaped into the physical realm? 分裂と解体？ Yeah, because now there's no vessel for it. あ、別にそんなに怖いものではありません。断りの律者のコアはもともと30万人の思想によって構成されていますから理論上抜けられる可能性もあります。 Okay. でも断りの律者はまとまった概念ですから2人のベルトさんもブローニャも30万人の思想を滑る能力があります。なので本当の問題はどうやってこういう分散的な律者コアを成婚計画の影響から逃すかです。でもメイ先輩と私は難しいことにならなかったよ。あ、私たちの律者コアがブローニャの言う分散的なものじゃないからかな。 Possibly. Kind of reminds me of that power in My Hero Academia, All Might's one, right? How it always passes on an ability from a former person to the next successor.
and just keeps doing as such. I see. So the Herrscher core for the Herrscher reason is essentially going to the same thing. And I guess it would make sense because in the end, Maze is kind of derived from Siren. And what is it? Kiana's was basically started off with Siren and only ended with her. それだけじゃないかもしれま Until せん it was transplanted into Kiana, but there was no one else. キアナやメイ姉さんとは違い、ブローニャは羽化を経験した律者ではありません。断りの律者のコアは一度も羽化を経験していないんですか？ああ、何しろベルト・ジョイスは初めから人類のために戦う律者だからな。彼は30万人分の思想の力で崩壊が人格を侵食しようとするのを防ぎ、文明を滅ぼすはずの力を人々の盾に変えたんだ。Ah, I see. Right, I get it. Right, because Maze was first under the influence of the Herrscher Thunder from the initial story, and then after, when she had got her back in Nagazora, Kiana had always been struggling with the Herrscher of the Void up until the Theater of Domination, where she had surpassed the Herrscher of Void's influence and became the Herrscher of Flame Scion due to Himiko's influence. But Bronya hasn't had that at all. だからこそ他の律者と比べると断りの律者はとても特殊な存在なんだ。ここ数年間ネゲントロピーは様々な方法でこのコアの出力を上げようとしたが、結果だけを見るとその効果は微々たるものだった。Maybe it's because it isn't adaptable, right? Because think about it. Mei and Kiana have adapted to it. They felt the full force of Honkai energy and practically had it almost consume them entirely until they have surpassed that and have taken full control of it. Bronya hasn't really had to go through that same process because there was no one foundational Herrscher soul within her core, so there wasn't as much of a struggle compared to the other two. 今でもジョイスが最後の戦いで見せた力に及ばないからな。そして君が見た通り、長空士で羽化を経験したライデン・メイ、観測したパワーだけで計算すると彼女の力は俺たちをはるかに超えている。 Yeah, like I thought. ジョイスよりも上だろう。 It was those differences. 他の証拠とともにアインはこう結論付けた。ベルト・ジョイスの誕生は羽化とは無関係で、断りの律者コアの状態とデザイアジェムに本質的な違いはない。ベルトさんはこのコアと完全同期したことがあるんですよね。ああ、俺は奇跡的にそれができたが、あくまでジョイスの力に近づいただけ。ただそれだけだ。そうなるとブローニャたちは今までこのコアの全力を発揮させることができていないんですか？ライデン・メイの例から考えるとその可能性は高い。しかし俺が今言ったようにこのコア自体が特殊だ。だから俺たちは彼女の成功事例を真似できない。 True, and it did kind of only work for Mei, considering she already had experience with that alternate or alter ego before. Hence why Kevin was able to pull it off successfully the first try over there. ブローニャはそれでも問題ないと思います。このコアの特殊性がジョイスさんをブローニャたちを助けたなら、きっとそれは最もいいあり方なんでしょう。ベルトさんが言ったように、断りの律者のコアはメイ姉さんとキアナのもののように安定しているわけではありません。ですが、いい方向に考えると、断りの律者の力を取り戻す方法は、もしかしたらウサギに対抗する方法と同じかもしれません。あくまで可能性の話です。その勘みたいなものですね。もしかしたら断りの律者のあり方は成婚計画自体と似ているかもしれませんから。I see. To act in place of a stigma, right?
Not to mention, it would grant an ordinary human the potential to actually reach the same height as a Hersher without having to actually go through the actual corruption and actually creating a Hersher with the intent of eliminating humanity. ヨルムンガンドの話によると、聖婚計画は夢を通して人々の意志を統合し、ひいては終焉を支配する。神話のように不思議な響きですが、もし断りの律者が誕生した状態と比べたら、つまり30万人の思想のこと？はい。律者コアの中にいる彼らは分散式コアを構築するユニットです。断りの律者であり、断りの律者ではありません。そう考えると、聖婚計画が断りの律者コアに与える影響が他のコアよりずっと強いのは構造が似ているからかもしれません。I see. I guess I can see it because in the sense it has now become a tool in which the unity of it is the highest will allow you to use it in its full capacity. というより、ブローニャたちは聖婚計画ではなく、断りの律者のコアによってここに閉じ込められているのかもしれません。もし本当にそうだとしたら、ウサギはその隙を利用して断りの律者のコアを刺激し、人為的に分散させることで聖婚により近い存在にしたのかもしれません。ルランダルさんの話を覚えていますか？聖婚計画が直接支配する空間の中にいる聖婚に近い存在は自発的に聖婚計画を拡張させるという話です。虚数空間の中の不動点、つまり律者コアはその拡張を逆転させることができますが、多くの不動点によって構築された網の場合、もしかしたらブローニャたちは雲の獲物のように深くはまってしまい、動けなくなるのかもしれません。でもそれをどう確認すればいいの？実際のきっかけがまだ足りないみたいだけど。以前も話したけど、1000号という名の英傑が似たような答えを探すために古の楽園を破壊し続けたことがあるの。でも楽園はデータ空間だから。 Right. He did try to do that. 現実空間なら空の律者の力を使ってみればいいんじゃない？これが無限に伸びる迷宮じゃなくて固定された網だったら、その弱点を見つけられると思う。でもそんな弱点って一体。待って、まさか弱点って実は私たちが接触した記憶そのものなの？確かに可能性はあります。網を破壊するならその糸に触れることも必要ですね。非常に難しいと思いますが、キアナ、今度あれらの記憶の中で空の律者の力を使って何か破壊できないか試してみてください。分かったよ。でもブローニャ、分かってると思うけど、そんなことをしたら断りの律者が残した記憶を本当に壊してしまうかもしれないよ。それでも大丈夫なの？ええ、問題ありません。というより、ブローニャは断りの律者の根性を信じています。その根性が現状を打破するきっかけをくれることも。ですから機会があれば思い切りやってください、キアナ。うん、任せてブローニャ。Damn, still gotta fight more? Shit, this is gonna take forever, man. Alright. Great, can I have to change it again? Alright. Now just go and sentient. Just check things up. Damn. Actually, like... Oh, shit! No. Fuck off. Damn, I'm gonna get damaged because I'm too close to this thing. Finally. There
here we go. 私は全てを変えます。 Oh, get away, get away, get away. God, just get in. Damn it. Dude, when will this thing go away? I swear, this is actually pissing me off. Okay, yeah, I have to do this. What? I'm crystallized? You got fucking big. I have to get rid of this thing now. No, I'm trying to beat this thing. Here we go. Doing this now. Thank God. That was getting old real fast. It was like at that rate, I couldn't afford to let this like that. Not with how much damage I was taking there. And with how it basically depended on me doing like close-range attacks that can actually do real damage to me. Shit. Oh my God. Oh wait, we're just gonna do here. それであの人がベルト・ジョイスなの？ I guess. はい。ブローニャは夢で何度も会ったことがあります。ほとんどは何も話さず、ひたすら道を歩いたり、ブローニャの方を見つめているだけでした。Probably trying to see if he can reach the core, right? Again, similar to the My Academia thing. Alright, cool. Carbon copy cleared. Damn. Using similar. Alright. You know what? No, I'll do one more. And then I think I'll end the story. やっぱり、ここにはたくさんの記憶が存在します。 Because I want to at least do 5 hours for this story. So let's see. Whose is this gonna be? なら、これを相手にさっき話したことを試してみる？ええ。でも、キアナ、何か気になることでもあるんですか？そうね。さっきジョイスさんの姿を見たとき、何か話そうとしていたし。はっきりとは表現できないんだけど、あの姿の中にある感情がすごく複雑みたいで、ベルトに似ているような気がするし、空の律者にも似ているし、シーリンに似たところもある。とにかく単なる断りの律者の力だとは思えないんだ。ウサギの影響かしら。それも原因の一つかもしれない。ウサギの正体は本人が言っていたようなシンプルなものじゃないと思うから。シャギ宛ての成婚の結晶って本当なのかな？あの言い方は一体何を意味してるの？ True. We haven't actually seen physical proof of it. For all we know, she could just be gaslighting us. Maybe it's instead that she is an actual Sharia, but she just doesn't remember who she is. なるほど。そうなると、 Possibly. もしかしたら勇敢なもののゲームみたいになるかもしれませんね。I mean, to be fair, the Hershey sentience did take over the memories and think she was the original Fuhua. So the reverse could be true in this case. 勇敢なもののゲーム？キアナ、そろそろ計画を実行しましょう。今から記憶を解放します。You woke up from a special life-sustaining airship. Surrounding displays were distorted by a convex glass, so it seemed like a world within a fish tank. He silently pressed a particular button inside the airship and prompted a system announcement to play. 現在の心拍数は67。1秒量は 4.28 リットル。身体基礎機能正常。本装置からの離脱を許可します。 The youth pressed the same button again. 承認完了。ドアが間もなく開きます。ご注意ください。
はようございます、ヨアヒム。そろそろ朝ごはんの準備をしてもいいでしょうか？ああ、ありがとう、エイダ。食堂で食べよう。今すぐ行くから。 Even though he said that, the youth was still dressed in a bathrobe, lazing on an aged single-seated sofa as he dried himself. Across the sofa was a line of bookshelves, practically empty as they were merely a few physics theory books piled on them. He finally stood up and pushed those books away. Picked up a book that was hidden at the bottom, Happy Prince. The intricate illustration on the cover had already yellowed over time, but a streak of a girl's beautiful handwriting was left on the first page. May you thrive in health and academics. Rihanna Bergantia, November 1955. She was the strongest Valkyrie in Shixel back then. If she had broken his toy robot on it by accident, she'd give him a small compensation gift when he was 8 years old. 大丈夫ですか、キアナ？大丈夫？なんて言えばいいのかな。他人の記憶の中で自分の力を使うことがこんなに大変なんて思ってもみなかったよ。四季の律者が一緒だったらな。やっと自分の意識をただ観察する状態から解放されたのに、力を使うと記憶がすぐに消えちゃう。ですが、消える直前、あそこには確かに何かが存在していました。ウサギが監視してるのかしら？わかりません。しかし、こうなった以上、メイ姉さんも準備しておいてください。もう一度チャンスがやってきた時のために。キアナちゃんが作ったほころびについていって、記憶が消える前に雷の律者の力で相手を攻撃すればいいのよね。もちろんです。とにかく何とかして相手に反応してもらわないと、これ以上のほころびを見つけられません。じゃあもっと記憶を探さないとね。ええ、地に足をつけて一歩ずつ進みましょう。 Good to fight more enemies, aren't I? Ah, great. Alright, fine. I'll make this the last one and then we'll end it. Because at least maybe we'll see something by the end of this and then we can move on. 今回ジョイスの姿はなかったね。 Wonder why? ええ、それでも準備が必要です。記憶の裏に隠れた存在に気づいた以上、相手もブローニャたちに気づいて対策を取るかもしれません。とにかくいつでも戦えるように警戒すればいいのよね。その通りです。一応お前にも伝えておく。彼は自分の仕事を完遂できなかったんですか？ああ、あのバカ、迫撃砲を使う時に暴発を起こしちまった。おまけに俺たちに金をくれるやつも一緒にあの世行きだ。奴はあっさり言っちまったが、俺たちの雇い主は話せないほどの大怪我を負って、誰のものかもわからん血を使って字を書くしかなかった。どんな遺言かと思ったら、結局痛いしか書いてなかったぜ。30分以上もあんな状態で、むしろ生き地獄だったんじゃないか。ブローニャ、俺がいつか同じ目にあったら、お前は俺を撃ってくれ。お前のマクシムおじさんはあんな恥ずかしい死に方をしたくないからな。ブローニャの銃の腕は他の人たちよりも優れています。そういう意味で言ってるわけじゃないんだが、ま、気持ちはもらっておくぜ。さあブローニャ、これからが本題だ。今回は金をもらえなかったが、偶然これを手に入れてな。これはパソコンだ。どうだ、初めて見ただろ。結局ブローニャが何かを覚える前に、パソコンはあの火事でお父さんのマトリョーシカ人形と共に灰になりました。シベリアの全てはいつもこうです。何か転機があると思った瞬間にまた絶望してしまいます。
しかしそれでもブローニャはシベリアを憎めません。故郷ですし、母なる祖国の物語が存在した場所ですから。いえ、違う。どうしてブローニャは記憶の中でこんな風に自然に思考できるようになったんでしょう。誰ですか？Story's limited. 物語とはとても面白い表現ですね。 What? ブローニャ在地区。何しろ So this is where she 人 is? 類の最も偉大な力は女子にありますから。その声はプロメテウスですか？ Oh, I didn't think she would jump back in this quickly. その名で呼んでも構いません。少し信じがたいかもしれませんが、ウサギの弱点を知りたいなら今の話を最後まで聞いてください。では一つだけ質問させてください。あなたたちの世界の泡は逆転することなく消失しました。メイ博士も一緒です。私はただ運命に恵まれてデータという形でしばらく生きているだけです。この話はここまでにしましょう。未来へと歩き出す人々にとって干渉の情は何の役にも立ちませんから。特に私が新たに掴んだ情報によると、皆さんがまだ成婚計画に抗い、ましてやそれを覆そうとするなら、断りの律者の力はその礎になるでしょう。断りの律者が礎に？その通りです。話すと長くなります。それにこの美しいとは言えない記憶に滞在し続けてもメリットは何もありません。あなたたちのいる空間に少し細工をさせてもらいますね。その細工とやらでキアナとメイ姉さんをどこに移動させたんですか？あなたたちの律者コアを元にしてそれぞれの逃走ルートを作りました。信じてください。これはより効率的なやり方です。誤解しないでください。別に誰かが足手まといだと言ってるわけではありません。ウサギは断りの律者の力を狙ってますから、より的確な対応が必要なんです。ウサギ？どうして彼女の状況がわかるんですか？確かに不思議かもしれませんね。結論から言うと、彼女が成婚の一部の機能を活用したおかげで、運よく私の演算システムを世界の泡から転写できたんです。単なるデータのコピーではありません。なので今の私はメイ博士と一緒にいた私と同一人物です。オリジナルと複製品の関係ではないと確信しています。つまりあなたにとってウサギは命の恩人なんですか？恩を返すつもりはないので、その表現は正しくありません。それに彼女の視点から見ると、私も新人類の一員。あなたたちと同じく行動の自由があります。ですが、科学者が迷路試験を受けるラットに自由を与えるとは思えません。いいでしょう。その考えは理解できます。確かに、効率はあらゆる問題を解決できるわけではありません。少し焦っていました。それは認めます。だから、彼女たちをあなたのそばに戻しましょう。断りの律者。The world seemed lopsided for a moment. Bronya came back to her sense. Her companions had returned from where they
to where they were before. メイ先輩、ブローニャ。よかった。みんな無事なのね。それでどうしてあなたがここにいるの、プロメテウス。あなたたちがここがどこかを理解すれば、その質問の答えもすぐにわかるはずです。 After saying this, she turned to Kiana and May and explained what had just happened. すぐにわかるですか。あなたの話を聞いてブローニャもある程度推測できました。ここは月ですし、律者コアの内部でもあります。正解ですか。あなたは勘がとても鋭いですね。博士と私がいた世界の泡のように、ここも成婚計画によって一時的に再び時間を得た場所です。ただ原因は断りの律者コアの不安定さにあります。でもブローニャ、それからベルトのこれまでの経験から考えれば、断りの律者のコアは他の律者のコアよりもずっと安定してるはず。もしその理由が羽化にあるなら、四季の律者はもう一つの例外になるわね。いえ、本当の原因はおそらく30万人の思想にあります。30万人の思想？それは断りの律者を構築する礎石じゃないの？はい。しかしウサギの視点から見ると、成婚計画の影響を受けたコアがますます不安定になる根本的な原因でもあるんです。やっぱりそう言いましたよね。人類の最も偉大な力は女子にあります。断りの律者でも成婚計画でも、その本質は物語にあるんです。物語が強ければ強いほど、それは世界を再構築する力を持つことができます。そう言われても、どうして断りの律者と成婚計画が物語になるの？おかしく感じるのも無理はないでしょう。ついめんどくさがってまた結論を先に教えてしまいました。大丈夫です。これからは違う面からその質問をきちんと整理します。皆さんも知っているように、断りの律者の力は構築。無から複雑なプロセスが必要になる文明の造物を想像できます。なので、断りの律者の上限は文明の可能性、すなわち物語の限界、あるいは女子の限界となるのです。True. We did already know that before. That was the foundation of what Bronya was capable of since her time at the Sea of Quanta. 物語の限界ですか。まとまりのない体現相互ではなく、充実した内容、人々が心から信じられる物語である必要がありますが、道徳は女子、金銭も女子、言語、風習、美学、どれも女子であり物語です。焼き畑農業の時代から1年また1年と、人々は己の女子を実践してきた。その全ての結果が文明と呼ばれています。メイ博士自身の言葉を借りると、文明は虚構から来るが真実を超越することができる。断りの律者の構築と描写は虚構から来てると言えるかもしれませんが、文明もそうなんですか。もちろんです。生活を構築するあらゆる美しさは人類の発明と創造、もしくは鑑賞や感動から来ています。人類の意志抜きではそれを語れません。でも本来の自然な状態に戻るって話もあるよね。森林公園のリゾートホテルと原始人の洞窟は同じではありません。前者は後者より数倍も複雑な物語になります。0から1へと、文明は虚構にのみ存在する物事を世界に降臨させ続けます。人類は己の両手と脳でその全てを創造しました。そしてそのメカニズムは同じように物語にあるのです。
それって文明の伝承のこと？その通りです。人の最初の英雄譚から黒板にある文字と数式、それから電子機器に保存された暗号化データ、どれも女児で、どれも己の物語を作りました。人々は物語の中で戯れ、学習し、物語を通してそれぞれ違う個体を団結させる。さらに言うと、人類は物語に属する生き物で、女児は世界を変える人類の根本的な手段なのです。かつての学者はこういう物語と女児を理性と呼びました。それが構築の律者であるあなたが断りの名を持つ理由です。そしてたまたま3人目の断りの律者であるブローニャの道は物語の伝承で彩られていたんですね。でもあなたの言う物語がそういった側面を強調してるなら、成婚計画はどういう状態なんですか？成婚計画は物語の物語です。物語によって生まれ、それと同時にあらゆる物語を支配しています。もう一人の博士が好む表現を使うと、それは対峙存在の絶対理念で、概念自体の無限です。そして私自身の言葉で説明すると、成婚計画は文明の螺旋の上昇とともに出現した反動で、母体から離れた女児が自ら存在するようになったものです。つまり物語が人から離れ、自分の物語を語り始めたということですか？はい。こういった状況は人類が誕生した時から存在していますが、ほとんどの人々はそれを意識したことがありませんでした。例えば先ほど言ったように、メイ博士や私にとっては英雄の女児誌もパソコンのプログラムもどれも女児で、どれも物語です。プログラムとデータに同じ価値があるという事実を例にするなら、こう言えます。人の心自体は、あの神経細胞が織りなす網は一つの女児であり、みんなにとって唯一無二の物語を彼らの自我、もしくは真我を構築したと。そこから考えると、人類の文明はもともと物語で物語を語る存在です。それは理念によって構築された巨大な網で、中のユニットを人と呼びます。つまり、あなたの話だと、社会の中で独立していて、自由で自分に意味を与える文明の礎石としての物語のユニットが人。そして成婚計画では、そういうユニットは分解、再構築される。それが文明を支えられるなら、どんな形であれ、存在が許されると言いたいんですか？優れた理解力です。人類と文明にとっては、これが子供時代から卒業する最も可能性のあるやり方です。子供時代から卒業？似たようなことはすでに歴史で何度も起きているでしょう。あなたの歴史も私たちの歴史も、人によって作られた意味はどんな時も人類自身に返ってきます。信仰や金銭のために生きる人もいれば、信仰や金銭のために死ぬ人もいます。信仰も金銭も、どちらも人類自身の発明です。広い意味で考えると、社会の礎は偶像から契約になり、産業の礎は自給自足から需要と供給になりました。あらゆるその中にあるいわゆるパーソナルブランドの主要部は虚構のブランド。メイ博士の思想と違い、彼女の存在は重要ではなく、人類のために戦う律者という事実と違い、律者の名前も重要ではありません。そして断りの律者にとって、この事実はもっとわかりやすいでしょう。つまり、ここにいる人がジョイスでもヨウでも、きっとあなたと同じように悩み、抵抗したくなる。
そうですよね。誤解しないでください。別に偏見はありません。私にとっては自然の人類と虚構の物語こそが世界の運命の両面。人類は物語を支配したい。しかし物語も人類を支配したい。その不思議なバランスにより果実である文明はより様々な意味を持ちますが、崩壊が降臨し終焉が近づき、虚構が真実に侵入し始めた時、そのバランスは崩れ、人類も物語も己の立ち位置を探さねばなりません。律者と成婚計画は矛盾する両端にあるのです。一方は文明を必要としない超能力者、もう一方は人に語られることを必要としない万能な物語。もちろん幸いなことにこの矛盾は決して調和が不可能というわけではありません。それは人の律者のことかしら。はい。人の思いを描き、人の行いを形作る。そんな律者は当然文明に属し、虚構を作り続ける人間にも属します。もし終焉を乗り越えられたら、崩壊という名の矛盾も最善の答えを迎えられるはずです。なら成婚計画って一体何なの？メイ博士の言葉を借りると、成婚計画は標準回答です。標準？それは終焉の意味から解釈したものなのかしら。それだけではありません。標準はすなわち最悪、人間にとってもありふれたものだと捉えています。物語は人類の文明の後世に恩恵を与えるあまたの未来図を描いてきましたが、その時を生きる個体に対してそれは成立しません。かつて農民の生活の質は漁師たちに劣り、工場労働者はさらに貧しい生活を送っていました。彼らがいなければ標準的な文明社会は成り立ちません。しかしその時を生きる人々の貢献に報いるほどの女児は存在しません。逆にもう一種の女児に欺かれ、自分の苦難が当然だと思えてしまいます。I mean, I do get this part, because it is true. Like, when people say to meet the standard, you're only meeting, like, average, basic. In one way, it means that you're kind of fitting into society, that you're meeting the expectations expected, but at the same time, that can also or inversely mean they don't expect more from you. That's the best that you can do. You can't go higher than that, or no one's expecting that of you, you know? And I can't see that as like a negative type of narrative. これこそが人類の文明 And I が生 understand み why 出す標 standard 準の can be 物語。 considered worst in this 能動 case. 的、受動的に、意識的、無意識的に自分の命を他人の虚構に注ぎ、自我の称賛と引き換えに進む力を得る。Because this makes me think back onto something that I heard, that it's like the most simple answer isn't necessarily the best answer, or the most obvious answer isn't always the right thing to choose, you know? Because it's like either it could be a trap, maybe there's, even though it seems like a simple idea, there's a lot of effort, timing, planning, and resources or personnel that you would need in order to accomplish something, even though it sounds so simple, it really isn't. 標準な物語によって野放しにされた虚構のシステムはやがて野蛮に成長し始めます。歴史から見れば放任は確かに人々をかつての物語から解放します。しかしこの種の解放には高い代価が必要です。山ごと焼き払う行いや人を喰らう羊、共食いの戦争から人間そのものを脱構築させる成婚計画。人類全体を一体としてみれば、世代ごとに絶え間なく行われるこの繰り返しは、常に最悪の答えを選択している。しかし、
断りの律者の精神は紛れもなく現実の継承です。だから断りの律者の力は成婚計画に抗う礎と言ったんですね。対象がただの虚構だけならあなたはすでに結論に至っています。しかし現実と向き合う必要がある以上、よりミクロな分析が重要になります。ですが私たちはこの場に長くとどまっています。 Yes, 法律 please. を考えて歩きながら話すというのはどうでしょうか。 I need a good ド stopping ローニャ point は anyway. 構いません。でもキアナは相当足が疲れていますよね。 No, please. This would be a great time to save. It's way too much exposition. そこまで飽きてるわけじゃないから大丈夫だよ。でもプロメテウス、あなたの言う歩きながら話すってさっき見た記憶のことも含まれてるの？もちろんです。何しろ先ほどの行動の作戦は本質上は正しいのですが、いささか効率が悪く、これから話すことはそれを最適化させる原理でもあります。ウサギから聞きましたが。No. Okay, I think that's a good point. Sorry, Prometheus. That was a lot to take in. Like, seriously. Way too much. But alright, sweet. That was a really good point to stop it, I think. Oh, cool. It shows blank. Nice. But like I said, guys, that's gonna be the end of the stream today. Wow, that was a whole lot of stuff today, believe it or not. Okay, well, at least we know Fuhua is safe. We finally got to meet Agent Hare of World Serpent, and we have a much greater picture as to what Project Stigma is actually effectively going to do, Hare's existence, and about Prometheus's role in all this. And I do actually kind of understand what it means by the concept of narrative, because when you think about it, this story is following a certain narrative, that it's always just following the same story of starting from 50,000 years in the past, going forward, trying to change things, certain individuals stepping up to the plate, possibly the same people that this generation has become the successors of our predecessors, like Kevin Kaslana to Keanu Kaslana at this point. And it's very interesting, and it does make sense that Project Sigma is actually trying to break the narrative, because it is trying to stop the story that's been retold every single cycle. It's a very fascinating take on the situation, because again, we had already established that Project Stigma isn't the best plan, but it can be considered a standard, because then otherwise how would history still have repeated itself all this time, considering they never reached a different conclusion? They had always had to confront finality, lose, and then get a reset or a restart with a new cast, you know? So, very interesting. Also, let me give a huge shout out to Xavier0991 for showing up to the stream, and thank you for elaborating on some of the points. It really did help me get a better understanding on some of the stuff, like in regards to the concept of civilization and humanity, and also some extra info regarding Gungirl Z / Honkai Gaku in the second. Very interesting stuff. But like I said, guys, I'm not going to be streaming for a while. I'll see if I can stream next Saturday. Just know that this Wednesday will be no Under Night stream. And I promise this time I will make sure to put on the Discord that I won't be streaming on Wednesday. Hopefully I can stream on Saturday if I can get most of my projects done. If not, I'll send it, or I'll put a message on the Discord again saying that there is no stream on Saturday, and that it'll be the following week after next week. But if you guys aren't already following the channel, make sure you guys leave a follow. You do enjoy the streams. Check my YouTube channel where I put some of VODs. Enjoy the Discord, you guys not already. Love chatting with you guys off stream. But this has been Xantos Vice. I hope you guys have a great night. I'll see you guys next time. We're out. あの子からもらったすべてを私はこの手で捨てました。